1, 2, 3. 1, 2, 3.
Hello? Hey, Rose. Hey. To your, Oh, okay. how are you? I'm good. How are you? I'm doing good, thank you. Some people were surprised to see you make the move up to flyweight. Is this something you've been thinking about for a while, or was it a spur in the moment? No, I've been thinking about it for a while. Honestly, like when I originally made a bunch of goals for my career early on when I was younger, being a 2 division champ was kind of like on the end of the list, but it was there. And so, yeah, here we are. And, I think I'm known for surprising people. So, it's just kind of my style. And you haven't competed since May of 2022, so what has the physical transformation been like to flyweight? Yeah, I think just progressively, like early on in my career, I was maybe a smaller strawweight, you would say. And then over time, as I've matured and my body changed, each fight, the cut would get bigger and bigger. And this last fight, I think the fight with Carla, I think that weight cut, I finally had like the sunken in eyes, and you know what I mean, like the thing that most fighters kind of deal with. And I didn't like that. I never really enjoyed cutting weight, anyways. Or I never really liked when people did like those huge cuts. A little bit's okay, but I think I started to see myself kind of going down that path, and yeah, and then it was sort of in the back of my mind anyways. I still didn't really have too much like trouble making weight, I guess. Like it was tough, but I don't think in comparison was it as bad as like most fighters deal with. But I still never liked that. I feel like taking punches when you're it takes a while. I think it takes more than 24 hours to rehydrate your brain after cutting that much water. So to take punches like that, and then your kidneys and everything. So yeah, I forgot the question was, but yeah, I guess. Oh, so I guess the process of me like putting on more, like I just started getting bigger, and like naturally, and then on top of that, once I decided to take, to move up, I lifted more weights. I ate a little bit more. I actually started eating breakfast again. Stopped fasting so much. Like I would fast once a week when I was at strawweight. So, and I still fasted a couple times during this camp, but I just kind of just ate a little more and lifted weights more, and I naturally put on like a couple pounds of muscle and maybe a little bit of some juice, a little bit of fat. But no, and then I think, and then naturally as I gotten, closer to this fight, like the weight started just kind of coming off naturally. And with that all being said, is flyweight your permanent home now? Yeah, flyweight. I can't see myself going back down again. That. I don't know. Like now, I'm kind of naturally just walking around at like 135, or waking up at 135. So to go all the way down to 115 would be tough. And you're fighting Manon Fiorot, who's top contender. Some people felt like she probably would have gotten a title shot if she didn't get injured. You said she's a challenge that excites you. What is it about Manon that excites you? Yeah, I think just her like traditional martial arts background, her coming from karate. I come from taekwondo. Just her movement, her length, and like her height. Everybody kind of says like, oh, flyweights are bigger and this and that, but like I feel like fighting some of the shorter fighters at strawweight was kind of more of a challenge for me sometimes. This is going to be a totally different challenge, and of course, like I'm gonna respect the power that she brings and maybe her strength and stuff like that. But I also feel a lot stronger and a lot like quicker and just overall healthier. And because she's a top contender, is it safe to say you expect a title shot with win? No expectations. I just hope and pray that that God uses me in a way that I can, glorify Him, and hopefully like that I put on a good performance and that I can inspire people, and hopefully everything else just kind of takes care of itself. But yeah, that would definitely be a dream come true. To be, like I said, that was in my goals, but I'm not looking too far ahead. I'm just kind of in the moment. And I know you just said you're not looking too far ahead, but Valentina is going to rematch Alexa Grasso. First of all, how do you see that fight playing out? And I know you've trained with Valentina before, so would it be hard potentially fighting her? Yeah, like that would, I really look up to her, and like
she's definitely like, I've always, as of recently, she's been like my favorite fighter. Like kind of before becoming the champ, like she kind of gave me that confidence, training with her to feel like I could really do that. And so yeah, I'm forever grateful for that. And it would be awesome to see her to get that belt again. I think approaching this fight with Alexa, I think as long as she makes more adjustments than just like, okay, let me make sure I don't make that one mistake that I made in the fight. As long as she makes sure she's getting better everywhere, I have full confidence that she's gonna be able to get it back. But if she approaches it like, oh, I just slipped up and that's it, like she just took my back, like no, like I think you have to respect the full performance of Alexa Grasso and in order to beat her, because I think she was the better fighter that night. And as long as you have the right attitude, like, I think she ultimately, Valentina, I believe, is the better fighter. And would it be hard to potentially fight her? Would it be hard? Yeah, considering. Of course. Yeah. I mean, hard because you used to train with her. Oh, because, the way she trains, it felt like it was a freaking fight the whole time. So I don't know. Like, of course, that would be difficult. Yeah, like, because I have so much respect for her, but I know that, the martial artist that she is, like, she will fully understand as well. And I think she would be excited for that as well. I don't know exactly how she feels about it, but, like, yeah, I guess there's no point in really, like, talking about that now because I gotta do what I gotta do Saturday, Yeah, and one last one for me. Does it bother you that people judge you off of that last performance when you've given us so many amazing knockouts and fights and highlights? It did at first, but like I kind of deserved it. You know what I mean? Like I was a little bitter. But yeah, like I just had to kind of get out of my feelings a little bit and realize that, yeah, like I might have things and challenges that I deal with, but it's that's not anybody else's business, right? So they're just here to be inspired, to be entertained, or to learn something. And that's my job as a martial artist, is to go out there and do my job. And I did my job, but like I definitely could have did a better job. So yeah, it was a process, but yeah. Rose, just one more on that. Did you watch the fight back? And when you did, what did you think of the commentary? Because I remember listening to it that night thinking they were pretty harsh on both of you guys. And they were kind of shitting on it, basically. I'm wondering if you had any thoughts on that. No, that was definitely like one of the most boring fights ever. So, but like, yeah, I mean, I don't know. I guess being the fighter, like it feels a little different, when somebody's like, because it's not just a sport for me. It's like it's an art. And so, when somebody critiques your art, you get a little emotional about it. But ultimately, like, that's fair to say what they had to say because it was really nothing really happened. I just, I was kind of in my feelings about it because I felt like, okay, it's that there's always this like unspoken thing of like the challenger's got to take it in order to get it, right? But, whatever, it's my fault. You said that one of your long-term goals was to win the belt in 2 divisions. When you imagined that, did you think you would still have the title in the other division and do the double champ thing, or did you always know when you moved up you were going to have to move up wholeheartedly and leave the other division behind you? No, I wasn't thinking about any of that. I just, I guess back then I was maybe thinking about like winning that fight and then maybe having one more strawweight or just moving up like after that. So. But I don't know, like, all the logistics that, like, you know what I mean? I wasn't in that position before, so I didn't really think about that. You mentioned that you're feeling stronger and faster. Was that, do you think, able to do that? Because often we hear these guys, people move up, they lose their speed in return for power, right? But do you think because you took a while to slowly transition up, you've managed to keep both? Say that one more time. Do you feel like because you took a while to slowly move up in weight, you feel like you've been able to sort of not lose the speed that you once had? Yeah, I also think like I'm healthier too, but also like I'm more mature and like experienced, and I feel like my timing's gotten a lot better. Like I'm doing the things that I would do on accident when I was younger, but I'm actually understanding why I'm doing what I'm doing. So it's like. It's kind of a little bit of everything, being healthier, but also like being more experienced.
Rose over here. Mm-hmm. It's your first time fighting in Europe. I wonder when did you get to Paris and how have you adjusted to the time difference? I got to Paris, like, we flew out Thursday, got here Friday night, and had the weekend to just, like, sleep a lot. I've been sleeping a lot, so I feel like I'm on a schedule now, and I feel very adjusted. But yeah, I've traveled, like, in other countries to fight before, and having this extra time definitely was, like, the right move. And earlier this year you visited Lithuania. I wonder what was that experience like for you? Man, that was magical. That was it kind of as a champion, like, during my last title reign, and even before that, the first one, I always, like, put a lot of, like pressure on myself to try to, like, you know, do good things for the community or try to, like, help other people, because, like, what we do sometimes feels very selfish, and so I never really felt like I had that, like, what fruit am I really producing? Like, okay, I'm winning fights, I'm maybe, like, making some, you know, people excited, or, you know, providing something, but, like, I wanted to see the actual fruit, like, that I was bearing. And so that, sitting next to my other grandma on my dad's side, sitting next to her at the documentary premiere of my own documentary, like, in the theater with, like, hundreds of Lithuanians there that were, like, so happy to see me, and, like, what I kind of did for them, and just representing that country and everything that country's been through, and acknowledging that history and stuff. That was, like, and then I watched myself talking about, like, having the belt, you know, and then being like, I want to, you know, produce fruit with the seed that I've been given. Like, when I saw that, and then sitting next to my grandma watching her see that, it was like, this is it, you know. And so it finally, like, and I realized that bearing fruit kind of takes time. It's like daily watering the plants, and not just, like, instant. It doesn't happen instantly. It has to daily acts of faith produce fruit over time. And did the Lithuania trip and your Lithuania roots make it easier for you to accept this fight in Paris? Actually, yeah, because I don't know if it made it easier, but it made it more attractive for sure. Like, just being in Europe, I even, you know, had a relative that wanted to come here. It didn't end up working out, but you know, I do have a lot of Lithuanian fans in London as well. So it's just like, yeah, it's yeah, it definitely, even, like, the city kind of reminds me a little bit of, like, the capital in Lithuania. So it's cool. And last one from me. It's rare that people kind of root against you because you're such a fan favorite, but now you're going into enemy territory to fighting the French fighter in France. Wonder, what kind of reception do you expect from the Paris crowd? No expectations, you know, like, I'm just going out there to be myself, and whatever the crowd presents, if they want to cheer, boo, whatever, you know, I'm here to do my job, and yeah, I understand, like, I'm not gonna be mad if they want to root for their person, you know. Thank you. Yeah. Hey Rose, welcome to Paris. I have a question from the French audience, because we are live on Twitch right now. They just want to know, what do you consider as the biggest threat from Manon Fiorot game style, fighting style? Yeah, I guess I would say, like, her the center line, you know, that she's very linear, you know, and, like, her kicks and her strikes, you know, I'd say she's really good at keeping her distance and range. And so basically it comes down to, like, footwork and timing and range and distance and angles, and so yeah, I'm fully prepared for that, and that's why I really was excited for this matchup, because of, like, what she brings to the table, her karate background. All right, and considering the fact that you are pretty balanced in your style, you can strike, you can wrestle, you can go on the ground, how do you prepare yourself? Do you see that fight like going into the wrestle when you can have an advantage, or how do you visualize it?
I mean, and that's the thing is, I see myself using all of my mixed martial arts skills. You know, I'm not just a striker. I'm not just a grappler. Like I use it all. So I expect there to be a little bit everything in this fight. Even herself, she's pretty well rounded as well. She likes to maybe secure a takedown, you know, a few times in a round. Or if it's a close round, she kind of like does that. So as far as what we've seen, but I'm also like ready for the unexpected too. Like, you know, I'm not gonna say like this is what we've seen from her, so this is all she's gonna do. So, but I expect myself to be, you know, all of mixed martial arts. All right, and last one for me. And with 1 year without fighting, how do you avoid the ring rust and everything, and considering the fact that you're moving up to another weight division? Yeah, I never really believed in ring rust. I always felt like, because I'm always training and I'm always a martial artist. Like if I was just like an athlete or something, like okay, but I'm always in the mindset of like a fight can happen at any moment. So to me, it's like, yeah, and sometimes those long breaks are good to like actually get better, because when you're constantly like in a fight camp, you're a lot of the times just focused on like just you're focused on very specific things rather than just kind of getting better as a whole. All right, thank you. Hi, Rose. You take a fight. This fight, you have a lot to lose, a lot to win. Do you need this kind of pressure? Is this a new challenge for you? And was it your choice or something someone told you to do? No, this is me. At first, I think even when I first brought up the idea of moving up to to flyweight, it wasn't like instantly like from my team. It wasn't like yeah, let's do it. Like I mean, not to say they were against it, but it just like I think over time, as I've like naturally kind of put on some size and then like just feeling a little healthier, like it's slowly become like an accepted thing that, oh yeah, like what were we even thinking? Like, yeah, this is definitely the right move. But yeah, this is kind of my idea. And can we say that this fight is a tug move? Yeah, man. Making thug moves all the time. Cool, thank you. Yeah. And good luck. Thank you. Thank you, guys. Sergei, over here. Yes. On your left. Okay. Hi, how are you? Good, you? I'm good, thank you. You have a chance to make a big jump in the rankings. Do you look at yourself as the dark horse of the division? У тебя есть шанс сделать большой прыжок в рейтинге. Смотришь ли ты на себя как такую темную овечку в этом дивизионе? Как на овечку точно не смотрю. Как на полярного медведя смотрю. Ну, мы сконцентрированы, чтобы победить, и все. Yeah, I don't look at myself as a little horse. I look at myself as a polar bear. And the concentration, yeah, is obviously to jump up and to win. And you're coming off of that big win over Derek Lewis. We saw what he was able to do in his last fight. Do you look at that as a breakout moment in your career? Was that the biggest win of your career? Ты закончил Льюиса так феерично, и ты видел, что Льюис сделал в своем последнем бое. Насколько ты думаешь, что для тебя это был такой прыжок, то, что ты победил его таким образом? Каждый бой отличается друг от друга. Я не думаю об этом. Дерек хороший боец, но мы прошли его.
Yeah, every fight is different. I don't think about it this way. Derek is a great fighter. It's just happened that we went through him that time, but he's a great fighter. It doesn't take anything from him that we won. And this is going to be your first main event, I believe. So how has your preparation been different for 25 minutes? Насколько, мне кажется, это будет твое первое главное событие, насколько подготовка к 25 минутам отличалась от другой. А с Дереком тоже было у меня, получается, первый бой у нас не получился, так как он по состоянию здоровья не получилось выступить. Потом второй бой мы осуществили, это, получается, второе главное событие. И вот третье сейчас. Ничем не отличается, тренировки все такие же, как бы все тренируются, все работают. Это все. Yeah, to be honest, the first fight with Derek Lewis that didn't come to fruition was also going to be the main event. Unfortunately, because of his health, he had to get out of the fight. But then they rescheduled it, rebooked it, and it was also the main event. So technically, this is my third main event that I'm getting prepared for. But nothing is different. The preparation is not different. We're making sure to sharpen our tools, to sharpen our skills, and come out there to win. And you're taking on Ciryl Gane, who's lost 2 of his past 3. The last one against John Jones was a pretty quick one. What did you think of his loss to John Jones? Твой соперник будет Ciryl Gane, который проиграл последние 2 боя из своих 3. Последний бой, понятное дело, проиграл Джону Джонсу таким образом. Как ты готовился к нему и что ты думаешь про то, что ему нужно победить в этом бою? Я готовлюсь, как обычно, тяжело тренируюсь. Ребята с моей команды знают, как я тренируюсь, как я отдаюсь в тренировках. И меня не заботит, какое имя, мне не важно. Я прихожу сюда просто выступить, подраться, победить. И вот на что я как бы ставлю акцент. А кто будет против меня, неважно. Я с 7 лет уже в спорте, выступаю очень долго уже. И в моей жизни очень много спортсменов было на соревнованиях. И чтобы я сейчас думал, кто там против меня, это будет глупо. You know, I prepare really hard. I put my entire self into training. The guys that are from my team, they know and they see how much I put in at every practice. It does not matter who I prepare for. I don't think about Ciryl or who's going to be in the cage. I have to tell you that I've been in the sport since I was 7 years old. There's been a lot of people and a lot of names in front of me and a lot of different competitions. So there's no time for me to really think about who my next opponent is going to be. What I have to think and I have to concentrate about is myself, my preparation, and then I'm going to come out there and we'll see what happens. And you have wins by knockout, you have wins by submission. What do you think of his ground game? He's obviously an amazing striker, but is that a part you feel like you can exploit? У тебя есть победы нокаутом, у тебя есть победы в партере, у тебя есть победы удушающим, у тебя есть разные победы. Понятное дело, что его проблема это партер, но он отличный ударник. Насколько ты к этому готов и как ты думаешь, ты сможешь победить? Я не изучаю своих соперников, какие проблемы у него, я не знаю. Я готовлюсь как к самому совершенному бойцу. Для меня он будет хороший борец, хороший ударник, хороший кардиосоставляющая у него будет хорошая. То есть я готовлюсь на серьезного оппонента. Искать какие-то минусы в сопернике, где он хорош, где он плох, я так не делаю. Я готовлюсь как на самого серьезного соперника, вот и все. Каждый бой так. I get prepared for the best fighter that can be in front of me. I don't study my opponent. I don't look at his weaknesses. I don't look to concentrate on something that he's strong is or his weaknesses. I get ready for somebody who is a great striker or a great wrestler or a great grappler or somebody who's got cardio for days. I get prepared for the ultimate fighter that's going to be in front of me. So I don't have time to concentrate on what I can capitalize in the fight. I just think that if I prepare for everything great, then the fight will show. And Tom Aspinall said he's going to come watch this fight and he wants the winner. Do you see him as a logical next step, or are you thinking you beat Ciryl, it's a title shot? Том Аспинall сказал, что он приедет сюда смотреть на этот бой, что он хочет сразиться с победителем.
Смотришь ли ты на него как следующий твой шаг, следующий твой бой потенциально, или тебе кажется, что победа над Цирилом уже даст тебе возможность быть следующим претендентом на титул? Ну, для начала нужно победить Цирила. За спину соперника не будем заглядывать. Так мы готовы ко всему. Я не отказываюсь от боев. И как долго бы, какая долго мой путь к титулу не стоял, мы будем идти. Yeah, first of all, we have to go through Ciryl. I'm not going to go ahead of him and think ahead of him. My goal right now is Ciryl. And then we'll see. You know, I get prepared. I never say no to fights. We'll see what the UFC says. I'll take whoever the next opponent is. And however many steps it will take for me to get to the title, that's how many I'm ready to go. I'm getting prepared for everybody and willing to fight anybody. One last one. How do you see the fight between Jon Jones and Stipe going? Who do you think wins? Проговори, пожалуйста, если ты можешь, бой Джона Джонса со Стипом Миочичем. Как ты думаешь, пройдет бой, кто победит? Оба хорошие, великие бойцы. Джонс очень умный боец. Думаю, будет работать на дистанции, не давать Цирилу попадать по нему. Знаете, Джон Джонс, он уже очень много повидал спортсменов в своей жизни, поэтому думаю, что большая вероятность, что выиграет он, ну, по моему мнению. They're both amazing, great fighters, very strong. Jon Jones is a very intelligent fighter, so I think he's going to make sure to keep his distance, fight at distance, make sure that Stipe cannot get him from the distance. And, you know, to be honest, Jones has seen a lot of fighters in front of him. He's got a lot of experience, so I think if you listen to the commentary, if you look at it, then most likely I think Jones is going to take it. Thank you. Hi, Sergei. Ciryl Gane is known as a wrestler, striker, you a wrestler, and last week we see Sean O'Malley became champion against Aljamain Sterling. What do you need to do to avoid the same result technically? Ciryl Gane, он ударник, ты рестлер. На прошлой неделе мы видели, как в бою ударника против рестлера, мы видели, что ударник Шона Мелли победил Алджамейн Стерлинга. Как ты думаешь, что нужно тебе сделать, чтобы так же не попасться, как попался Стерлинг? Быть в фокусе, сконцентрированным на бой. У нас тем более тяжелый вес, у нас тяжелые удары, поэтому просто быть внимательным и все. I have to stay focused. I have to concentrate on the fight. I have to make sure to pay attention. And of course, we are, in a different weight class. This is heavyweight, so every punch can be the knockout punch. So I have to make sure to stay focused, concentrate, and avoid those. Thank you very much. Sergei over here. You're on a 3-fight win streak. All 3 come by finish. Do you think you're entering your kind of prime per se? У тебя стрик из 3 побед. Все победы были досрочные. Как ты думаешь, ты сейчас в лучшей своей форме в своей карьере? Я не думаю о своих прошлых победах. Я думаю о том, что будет впереди, и все. Я готовлюсь на будущее. А то, что было раньше, меня не заботит. Я хочу стать лучше. I don't think about my previous victories. I concentrate on what's ahead of me. I prepare for what's ahead of me. I don't have time to think about the past. I'm looking for the future and get prepared to be better in the future. I want to improve myself every fight. And your last 6 fights have taken place in Las Vegas. Are you excited to kind of have the change of scenery, a different fighter hotel in Paris? Твои последние 6 боев прошли в Вегасе. Насколько ты рад, что у тебя как бы поменялась атмосфера, другой отель, другой вид из окна? Да вообще без разницы. На самом деле клетка закроется, там клетка будет такая же, как и в Вегасе, такая же, как в любом месте, потому что я выступаю в UFC, она не отличается. You know, what's around me does not matter because the octagon is going to be the same, and when the door of the octagon closes, it's going to be the same as it is in Vegas or anywhere else. So nothing else matters. What's important is inside the cage. And are you excited to play the bad guy kind of role? Being the fighter that's not from France, taking on the French star that everyone loves. Are you excited to kind of play the bad guy? Насколько для тебя важно или насколько для тебя интересно быть как бы плохим, выйти туда плохим, поскольку все будут болеть за своего, а ты как бы приезжаешь сюда забрать победу. Для тебя это важно, не важно? Нет, не важно, об этом не думаю. Я думаю о себе просто. И все. Хочу выполнить работу хорошо, и все. You know, it doesn't matter for me. That's not what I think about. What I think about is myself, to make sure that I'm prepared, that I'm focused. I want to make sure to do my job, and the rest does not matter.
Thank you. Hey, right there. When we talk about the heavyweight title race, we usually talk about Aspinall, Pavlovich, Almeida. But if you win against Ciryl Gane this weekend, you can be in this race. Do you feel that for the moment you are kind of underrated and like this fight could be the jump of your career in terms of visibility? Когда мы говорим про гонку за титулом в тяжелом весе, мы называем такие фамилии, как Аспинал, Павлович, Алмейда. А ты, как ты думаешь, если ты победишь, твое имя добавит в эту гонку или нет? Опять же, за спину соперника не будем заглядывать, но всем понятно, те, кто выигрывают, те, кто идут наверх. Поэтому тот, кто выиграет, тот поднимется выше. Yeah, I'm not going to look ahead of my opponent first. This fight is the most important one. And then after that, we'll see, because obviously whoever wins gets raised in the ratings. So we'll have to win to see where we're going to land. Thank you. Hey, and I think you trained for a little bit, for weeks, in the gym of Ciryl Gane MMA Factory. Did you learn some things while you were there? Мне кажется, что какое-то время ты пару недель тренировался в MMA Factory, там, где тренируется Ciryl Gane. Чему-то ты там научился, какие-то навыки там взял? Да, было дело. Я был здесь во Франции, тренировался в его зале. Я уже не помню, это было давно, но определенно, конечно, я приехал, то есть встретился с ребятами новыми, которые тренируются тоже. И опять же, то есть другие ребята, какая-то ничего необычного, просто все разные, знаете, как бы все просто потренировались, поработали, все. Yeah, you're correct. It did happen. At one point I was here in France. This was a while ago, so I don't really remember. But yeah, obviously I was here. I met new guys, new training partners, and whenever you do that, you always get something out of it. So nothing out of the ordinary. I came here, I trained with some different guys, and got something out of it, and moved on. Yeah, just one last one, but out of curiosity, we know that you train in a lot of different gyms around the world, and you see a lot of different camps, different trainers. Could you explain why? Просто интересно, ты тренируешься в разных залах с разными спарринг-партнерами, у тебя нету такого как бы твоего зала определенного. Просто интересно, почему так, почему не в одном зале, а везде в разных местах? Не знаю, всегда искал для себя что-то. Вот. Так случилось, не знаю. Просто ездил по залам и все. Нравилось как бы там потренироваться. То есть посмотреть, как вообще обстоят дела во всем мире. You know, not sure how to explain it. This is just something I always was interested in, always looking for something else. You know, train here, train there, get something out of these people, something out of that. So it's just always been nice for me to kind of travel around the world and train in different gyms. No specific reason.
Hi, Zara. Over here, on your left. Here? Your left? Sur la gauche. Gauche. Ah. Okay. How are you? Hi. This fight is at catchweight, but with featherweight no longer really being a division after Amanda Nunes retired, where do you feel like your future is in terms of which weight class you'll be competing at? First time, I appreciate the UFC giving me this opportunity to go into this division because you have more girls before going to featherweight classes. And you know, I love the challenge. I know the American people want a story. When Amanda Nunes leave this division, I think the UFC need now to prove the division return with the new girls, with the strong girl. And I think my president, Dana White, want a big story. He doesn't like the fight, easy fight, or the fight, it doesn't have a story, you know, it doesn't make sense. And I understand that, you know, when I start the UFC, I lose the fight. It's normal. Sometimes you win, sometimes you lose. When you want to become a champ, you need sometimes to lose the fight for become a champ. And now I'm ready for my first fight for these classes. And I can do it a big fight. And maybe what happen after this fight can make it happen my return in featherweight classes. Well, yeah, that's what I was going to ask, because you fought at bantamweight in the past. So where is bantamweight a possibility, or do you feel like now physically it's featherweight? The first time when I'm not getting this weight is because I'm sick. It is really a hard problem for me when I want to cut my weight. But now it's different. I'm changed my team also. Now I'm from Sweden. And this team is really beautiful team. I'm training really hard. It's the same team that Kamza Chimaev. And it's too different, and you can see tomorrow, Saturday, my fight. Yeah, you literally took me to my next question. How has the training camp been like, and who are some of the people you've been working with? The what? How is the training camp, and who are some of the people, the training partners? My training camp is really good. Now I'm staying 3 months in Sweden, you know. It's really different. I'm working a lot to strategy and my wrestling also. And I can do it, a good fight Saturday. I'm good. I'm ready for my return. It's a new story for me with the UFC. The UFC gave me this opportunity. That's one I like, because when you lose the fight, the UFC try to keep going again. That's the mentality American. I like it. And if I'm going this, it's not just, it's possible the UFC gave me the opportunity to go into featherweight classes, but it doesn't make sense now, really. But now I'm ready for these classes, for trying, and let's go for the big victory and return again in USA, maybe after in featherweight classes. And yeah, I was going to ask you if there's any pressure because of your past result, but I'm sensing excitement from you. So are you feeling any pressure, or is it kind of excited for a new chapter? It's not a big pressure, because you need a little bit pressure, you know, it's a fight. I'm not going to dance. But it's a good pressure. My country now is the first time, 10 years, is really important for me to fight my country. I have my kid also, can look at me, my 3 kids. It's first time for me, I'm really appreciate. It's a good pressure now. And one last one for me. You got to change an opponent about 10 days ago. How much did that change in your training camp? Because obviously they have slightly different styles. I told you the reality, it doesn't change nothing. Because my team worked with me a lot also for my mindset. And explained to me sometimes, it's the same in the life. You don't know why you do have a problem. You don't know anything every day when you have what making it happen. You need to stay focused on your work, professional, and let's go. Thank you. In English or? Sorry, my English is not really good, but I'm trying. No, if I had to ask in English. You want to speak in French? Yeah. Okay, let's go. Okay. Bonjour Zara. Bonjour. C'est une réalité, pas un jugement. Tu n'es pas la combattante la plus reconnue sur tout le panel français sur cette UFC. Est-ce que tes plans sont de changer cette réalité-là avec une grosse performance samedi? Je pense que la reconnaissance, elle est importante déjà sur soi-même. Je ne suis pas quelqu'un qui m'attache à la reconnaissance des autres. Moi, j'ai la reconnaissance du travail que j'ai accompli pour arriver là. Mon premier objectif était de faire découvrir le MMA aux femmes, à montrer déjà avant même qu'une femme peut combattre en France et intégrer une grande industrie comme l'UFC. Et c'était déjà un gros défi, et je l'ai fait, et je l'ai réussi d'être la première Française à signer à l'UFC. Et cette reconnaissance-là, je l'ai approfondie par rapport à tout ce que j'ai pu accomplir, tous les efforts que j'ai fournis pour être là aujourd'hui.
Alors après, je rejoins ce que tu dis par rapport aux résultats où je ne suis pas la plus attendue sur la carte. Mais en tout cas, je suis fière de ce que j'ai accompli parce que peut-être c'est grâce aussi à cette combativité que j'ai eue, peu importe le résultat de mes premières expériences avec l'UFC, qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'autres combattantes françaises aujourd'hui sur la carte. Parce que quand j'ai commencé les MMA, ce n'était pas légalisé encore en France. Et on m'a toujours dit « Ah, tu n'arriveras jamais à l'UFC, c'est pas reconnu, rien. » Ben aujourd'hui, ben voilà, on y est. Il y a eu le premier UFC France, je suis là. Et il y a encore d'autres Françaises qui ont signé à l'UFC. Donc pour moi, c'est la plus belle des victoires que j'ai pu avoir. Même si elle n'est pas reconnue à titre de victoire d'un combat, mais pour moi, ça a fait partie d'un grand combat dans ma carrière. Deuxième question, du coup, tu m'as parlé de ton combat pour le MMA féminin. Est-ce que du coup, ce serait important pour toi que Manon arrive à chercher cette ceinture pour justement développer le sport féminin et le MMA féminin en France? Pour moi, une ceinture, ce titre révèle la réussite de l'accomplissement d'un travail fait. Mais pour moi, Manon, elle a déjà montré la suite par rapport au fait que je sois rentrée à l'UFC. Elle a montré la suite des possibilités qu'on peut s'approcher au plus près de la victoire. Pour moi, ça ne va pas ramener quelque chose de différent, dans le sens au niveau de l'implication des femmes dans le sport, quelle qu'elle soit. Mais ça va montrer que tout est possible quand on le décide. Et l'histoire de Manon, elle est formidable. Parce que quand je regarde la suite, première française qui a signé à l'UFC, Zara Fern, s'il peut y avoir la suite, première française féminine, Manon Fiorot, ben, je peux vous dire que oui, je suis fière du combat que j'ai accompli du coup, depuis le départ. Merci beaucoup et on te souhaite vraiment de faire un statement, comme les Américains disent samedi soir. Merci beaucoup. Bonjour Zara. Bonjour. Une question, puisque ça a été difficile à l'UFC d'enchaîner les combats, on sait qu'il y a eu pas mal de galères, etc. Mais sur le dernier combat que tu fais, on voit qu'il y a de nets progrès. Je pense qu'il manquait quelque chose, certes, mais on n'était pas très très loin. Est-ce que là, on se sent prêt à se dire, à Paris, avec le public, etc., je vais prendre la première victoire à l'UFC, tout est en marche, il y a le nouveau camp, et on peut annoncer ça? Je pense que mon dernier combat que j'ai fait au Brésil, c'était pas évident aussi au niveau de... déjà, j'étais au Brésil pendant un bon moment. Et c'est vrai que je sortais d'une blessure de 3 ans. Donc, c'était une grosse reprise et un gros retour pour moi. Après, au niveau du combat, c'était assez serré, en effet. Ce qu'il a manqué, c'était peut-être un peu plus de violence, même si j'aime pas trop parler de violence. C'est peut-être un peu ironique, mais voilà. Mais il a manqué peut-être un peu plus d'agressivité. Donc voilà, après, pour samedi, j'ai hâte de montrer les efforts et la continuité du travail que j'ai accompli après, parce que j'ai jamais abandonné, j'ai continué de m'entraîner. Et on se doit de le faire quand on est dans une grosse organisation comme ça. On doit chercher les clés pour pouvoir fournir un travail complet. Donc, on verra le résultat samedi. Et le fait que justement tu n'es pas encore connu, enfin tu as connu beaucoup d'arènes, pas forcément celles à domicile, avec ce rôle justement que tu as d'ambassadrice, la première, qui a posé la première combattante française à l'UFC, est-ce que tu penses que ça va créer aussi quelque chose dans la salle, que les gens vont apprécier le boulot que tu as fait finalement pour les autres combattantes derrière? Je pense que le public français a compris maintenant l'engouement du MMA depuis la légalisation. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros travail médiatique encore à travailler sur le côté féminin, à expliquer la place de la femme dans ce sport aussi. Et l'engouement du public français, bien sûr, il va être important et ça va m'aider aussi à me galvaniser pour ce combat samedi, sachant que c'est un très bon public de ce que j'ai pu entendre du premier UFC France. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour combattre ici. Merci Zara, bonne chance. Merci beaucoup. Salut Zara. Salut. Je voulais savoir comment tu as préparé ce combat, sachant que Cavalcanti, donc ton adversaire, a un beau palmarès en pied-point. C'est la seule défaite de Nora Cornol, qui est aussi sur la carte. Et toi, tu viens de la boxe anglaise. Cavalcanti vient de la boxe pied-point. Est-ce que tu as bien étudié, enfin j'imagine que vous avez étudié son profil sous toutes les coutures. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat, sachant que ça devrait être un combat de strikeuse a priori? Et qu'est-ce que tu penses, voilà, là tu as la chance de venger quelque part Nora quoi, avec ce combat? Parce que Nora, elle était défaite sur ce combat-là? C'est la première défaite, la première défaite, enfin le premier combat de Nora, c'est sa seule défaite et c'est contre cet adversaire-là.
Je pense que, en effet, c'est une strikeuse. Hein. Elle a un très bon palmarès, ça c'est sûr que j'ai pu l'identifier. Après, vous savez, le MMA, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que aujourd'hui, quelle est l'arme qui va être la clé pour gagner le combat? C'est pas le fait que je sois strikeuse que ce sera peut-être forcément un combat de striker. On verra ce qu'il va donner. Je peux aussi m'attendre à ce qu'elle veut m'amener au sol. C'est ce qui s'est passé à l'UFC sur mes 2 premiers combats, où on n'a pas voulu du tout tester ma boxe. Donc je pense qu'en fait, il faut être prêt à toute éventualité et essayer de se donner les moyens d'aller trouver cette clé pour aller gagner ce combat par rapport à la force de l'autre. Donc c'est ce que je vais faire samedi. Et juste une dernière question. Rose, tout à l'heure, s'est définie comme une artiste martiale. Oui. Est-ce que c'est un terme qui te convient plus que sportive encore, sachant que toi, tu viens de la danse à l'origine, avant même l'anglaise? Alors, je ne vais pas me comparer à Rose parce que, vu le palmarès et son histoire qui est incroyable, voilà. Mais en tout cas, je te remercie de cette question. Mais je pense que le titre artiste martial me convient bien parce que c'est vrai que je viens de la danse. J'ai dansé pour des grands artistes avant. MC Solar, Ophélie Winter, j'étais une bonne danseuse à l'époque et j'ai basculé après du côté du MMA et c'est vrai que je trouve que le MMA on peut le considérer aussi comme un peu artistique parce que ça reste du spectacle, ça reste des situations de combat où on voit des choses spectaculaires parfois et c'est pour ça qu'on est tous rassemblés aussi aujourd'hui. Donc oui, je pense que le mot artiste martial me convient bien. Merci Zara.
Hi, Nora. Hello. Hi. Hello, everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour. You're taking on a pretty experienced opponent in your UFC debut. A lot of the French fighters, the ones making their debut, are either taking on fellow debutants or they're taking on. But you're taking on someone who has a lot of experience. So, what was your reaction when you got Jocelyn, who has 6 UFC fights? Super happy. Like super happy. Two things. One thing is that I saw Jocelyn fought before. So when we didn't have a contract yet for UFC or whatever, but it was one of my goals, and I was like, okay, this is the bottom weight division. I was like, oh, I'll be glad if I get her, like to debut with. And that was like the great surprise because to me, she's just what I need for a good test, and I'm super excited. And at the same time, as you said, all the newbies like have, new people with like the debut at the UFC, and I really felt respected actually, to have a girl that it will be her 7th appearance on Saturday. So yeah, I'm like super happy. She's on a nice winning streak, but she's also missed weight in her last 2 fights. So Yeah. A, are you concerned? And B, if she does miss weight, are you like, what's your mindset? Would you accept the fight regardless? She can be 70 kilos, I don't care. I'll take her and her money. And what do you think of the matchup? How do you see it playing out? You mean The fight itself, because you're a finisher. You finished all your fights. Yeah, okay, yeah. I thought you were asking for my game plan. I was about to say you're gonna see that on Saturday, but actually, there is one thing with her. As you say, she's experienced, but at the same time, she's not. She's calculating, kinda. Her wins are by decision. So she knows how to lead the fight, and I have to pay attention to not get in her rhythm, because she can be smart with that. So of course it's me. I aim for the finish, and I have a strategy for it. My team and I, we just thought about lots of stuff for that, and I wish it would be a finish. One last one for me. Who do you feel like there's more pressure on? You're fighting in your home country, it's your debut, but at the same time, she's coming to your country and fighting a newcomer. So who do you feel like there's more pressure on? You know what? I keep thinking about that, I kept thinking about that. And to be honest, I don't know. I think we have same pressure, but for, as you say, different stuff. But I think the pressure is kind of equal but maybe it's more on her because, I'm here. It's my debut. I have, like we say, nothing to lose and everything to prove. So she knows she can't mess up, So I think it's a lot of pressure on her. Merci. Nora over here. You keep a very active schedule. You had 3 fights already this year in January, February, and March. Is that something you want to keep in your UFC tenure? Well, I like to be active, but I have to be smart as well, It's like you can do that when you start, I think, because, girls were not beginner, because, in January she was like 12-10, but I have to pay attention and be smart in my choices. I can't do that in UFC because they're all like super experienced fighters, it's a lot of different styles. It can work if I don't know, have 3 strikers in a row or 3 wrestlers in a row because it will be the same fight camp, kinda. But I don't think it will be realistic to say I can do the same, But I really want to fight like the quickest I can, It's like I'm just born to train and born to fight, so that's what I want. And you have a 100% finish rate. Yeah. Do you feel pressure when you step into a fight to keep that, or is that just something that kind of naturally happens? No, it just naturally happened. It's like my coach used to say since I started Muay Thai that when you aim for a KO, it doesn't come because you want to force it and you put yourself in danger. You really like jeopardize yourself, and it just comes naturally. The KO came when you're like just not contracted and everything. So just natural, I guess.
And last one from me. How excited are you to make your UFC debut in your home country? I'm like super excited that the best, like scenario that can happen, you know, it's like my debut to UFC Paris, and I'm from the suburbs of Paris, so I mean, I'm from here, you know, so that's just amazing. Great. Good luck. Thank you. Thank you. Oui, bonjour Nora. Bonjour. Félicitations pour la signature. Je voulais savoir, je voulais que tu nous parles un peu de comment ça s'est passé cette signature justement avec l'UFC, parce que tu as boxé avec l'Hexagone MMA, il me semble, juste avant. Comment ça s'est passé un peu ces négociations? Ouais, enfin, c'était pas mes derniers combats. Entre-temps, ils étaient avec le Warrior avant tout. Mais honnêtement, ça a été un peu complexe. Mais bon, on a fini par trouver un arrangement qui a fait que... voilà, enfin. Bref, la Bulgarian Top Team et JB ont très bien fait le travail et ont pu faire en sorte que je sois libéré, même si ça n'a pas été quelque chose d'évident ni de facile. Ok, est-ce que tu connais un peu ton adversaire? Ouais, bah, forcément. on s'est renseigné. Et comme je disais, dans le roster, c'est une des filles que j'avais déjà vues sur des UFC que je regardais, en fait, et je me disais simplement que cette nana pouvait être un bon test si c'était vraiment ce que représentaient les non classées, en tout cas celles qui étaient en dessous du top 15 à l'UFC, et que j'avais largement ma place. Et que, comme je le dis, elle est complète, elle est intelligente, elle est expérimentée, mais c'est un bon test pour moi, justement, pour passer au palier au-dessus, en fait. Et dernière question pour moi. Donc, ils t'ont posé la question en anglais, je vais avoir la réponse en français. Tu vas faire ton premier combat à l'UFC en France, donc chez toi. Si tu avais le choix, tu aurais choisi une autre destination? Franchement, non. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai envie de dire que rêver de mieux. Enfin, tu vois, mes combats, j'ai eu peu de fois la chance de combattre à Paris. Bon, c'était le cas du coup, comme tu l'as cité, à Hexagone, vu que c'était au Zénith de Paris. Là, je suis super contente. C'est encore une deuxième fois à la maison en l'espace de 8 mois. Donc, franchement, c'est top. Les gens qui ont eu la chance d'avoir une place et qui peuvent se déplacer pourront le faire. Et le soutien à Paris, en France, c'est juste top. Ok, merci. Merci. Everybody else, personne d'autre. Thank you. Have a good day. Hey, yeah.
Ciryl, over here. Farah. Bonjour, how are you? I'm fine, and you? I'm doing good. How's your fight week been so far? I know you always have so much media responsibilities and stuff when you fight here. Yeah, of course, but I can manage this. I'm okay with this. I'm okay. And your whole career has been go, go, go since you came into the UFC. You came in only at 3-0. Do you look at this as a time to kind of step back a little, rebuild, or are you still kind of on the train? So, yes, all of my career I was in the rush since I started. I started the MMA in 2018, and already I did my first fight just after 6 months, and since this fight I was already in the rush until here, until today. So yes, I want to take my time now, but I want to take my time at the gym, but I'm gonna find some time without all of the things you have around the training and the gym. You see, so I don't need to take my time just like okay between two fights I need more time. No, it's not about that. You need to manage my schedule. You see, without all of the things you have around the fight. You see, and like that we're gonna have time. And this is exactly what we manage now. We was in the rush, like yeah. When you have a lot of opportunity like me, because I was already shining on the light really quickly, it was really normal to open the door everywhere to build my brand. You see, but now everybody know who is here again. So now I'm gonna take maybe more time just for the training, just that's it, and the family. And I know you were disappointed from your last fight. Was it tough seeing kind of the fans being disappointed as well? Like you've achieved so much in your career, you've done it so fast. So was it hard to see fans get disappointed? Because at the same time, it's because the expectations are high when it comes to you, right? Of course. Me at first, I was really disappointed. I'm a competitor, so of course I was really disappointed. And the people on the social media, but not only in the real life also was disappointed. Everybody, a lot of people was behind me for this fight against Jones. And everybody knows is not exactly the result we expected, because everybody know I can put some more difficulty, more difficult against John Jones, for John Jones, you see. So everybody was really disappointed that some people explain himself on the social media and stuff like that. Yeah, at first, I was really disappointed, and that's why we went back to the gym really quickly. Have you changed anything in terms of training structure, bringing in new guys and stuff like that? What has this training camp looked like for you? Everything you need to change, we did it, and we changed a lot of around, like I said just before. I think to be more focused on me, just me, and not around me, you see? And this is exactly we did. And yes, and to preparing this fight during the camp for John Jones, this had a lot of experience for me. Even if I lost my fight, it was a big experience for me as a fighter, but also as a human, as a person. And today, yeah, every experience really painful build you stronger. You see, so this is who I am now. And you're fighting Spivac. He's been booked for 5 rounds before, but he's never gone 25 minutes. You have. So how much do you feel like that's going to play to your advantage? This is a big news for me. You see, I was really sure he did already 5 rounds. But no better. I just want to be the best version of myself. We did a lot during the camp. We had a big guy, Ciryl, a champion in the World Cup, but also in the Olympic game in judo. And everybody know Spivac have a big background in the judo, and he used very well during this fight. And so that's why we did a big focus on it.
like every time we think we are maybe better on the striking game. So for sure, you're gonna go on this way to try to push me and to have a clinch and to go down. And one more from me. Tom Aspinall is supposed to be coming here. You responded to him on Twitter. He said he wants the winner of this fight. Do you see that as a kind of a logical next step for you if you can beat Spivac? The better way for me, no, not this way. The better way for me, the better schema for me is to do exactly what we did the last years. To put a big message on this Saturday, and the message is, I'm still here. I want to go back to the belt. This is my better way, to go the shorter way to go to the belt. Merci. Ciryl, with the John Jones fight, when you look back and reflect on that, do you feel that your performance was based on how good John is, or that the fact that you just had a very bad night at work? Both. Yes, John Jones is a really, really great fighter, and he did very well. And we knew already he would like to go on the grand game. And at this moment, I did a mistake, you see, so this is my fault also. But he did it very well, so this is his fault also. So yeah, so both. In a way, is that loss unique, right? Because obviously, you lost to Francis, but to lose to someone like John Jones, a big guy, it's unique. The reaction you get from everyone else is so much more negative and so much more, they're passionate about their negative, right? Do you think that after that, it's almost, you've experienced something that no one else in this sport will ever really understand, and it's very unique to you, and you can take that to learn from and use in the future? Of course. This has had me a lot of experience. Even if the fight did just 3 minutes, this had a lot of experience for my career. A lot. So yeah, I'm going to use everything I can to be a better version for the future. So for my next fight also, of course. Obviously, I'm sure it was a very painful loss, but how long did it take for this pain to become motivation, to get back in the gym? Were you at work right away? Did it take a while? What was it like? It was really quick. It was really quick. We went back to the gym just 1 week after this fight because we want to fix this really quickly. It was not like a punition, but like, okay, now no question, no choice. I gave me no choice. Like, we don't give about all around the fight, the gym, and the family. Now it's just that. Obviously, now everyone's going to say, oh, well, to beat Ciryl, you just wrestle him, and then that's how you win the fight. I'm sure Sergei Spivac probably feels this might be helpful to him too. Do you sort of anticipate that on fight night this weekend, you'll be able to prove that that's not just the way you beat Ciryl Gane, that you have to really come and be very special to beat you? Yes, of course. The people maybe think, yeah, it's really easy to win again Ciryl. You just need to wrestling a little bit, but trust me, we work a lot at the gym, and you see, for me, the gym, when you do some sparring, this look like a little fight, and that's why it's really important to do a lot of sparring, intelligent sparring between two fights, and that's why I'm always confident before the fight, because we do some sparring with some wrestler, everything you want. I manage this very well, so that's why before a fight I'm really not stressed about that. Really not. This might sound a bit negative, but Francis, you lost to him and then he left, so you could never get that rematch. John sounds like he's going to fight Stipe and then retire, so you might never get that rematch. Is that something that you think about and think, man, it's going to suck for me personally that I'll never be able to prove, or you just have to say, c'est la vie, what it is? C'est la vie. C'est la vie, and I'm not this kind of guy like, I don't have any nightmare like, no, that's okay. Okay, he won. I don't have my revenge, but that's okay. That's okay. I'm going to have my revenge against another guy. I just want to prove to myself I can be a better version of myself step by step. If you fight Tom Aspinall, do you fight him in London or Paris? This is a great question. Maybe you need two fights. Maybe, like I said, you're gonna have one first in London or Paris, and the revenge in London or Paris. And then the trilogy in Las Vegas. Yeah, I think it's gonna be Las Vegas.
Ciryl, over here. It's your 7th straight main event since you fought Junior Dos Santos in 2020. Do you enjoy being in the spotlight and being the poster boy? Can you repeat, please? Sorry. It's your 7th straight main event since you fought against Junior Dos Santos. Do you enjoy being in the spotlight? Oui, mais vas-y, dis. C'est ton 7e événement au plus haut main event depuis que tu as combattu. Donc, est-ce que tu apprécies être le poster boy du sport, d'être la personne qu'on met à l'auteur du sport? This is build something, of course, and I'm proud of that at first. At the beginning, you are really happy. I'm this kind of person, and every people are different. At the beginning, you are really happy to have everything like that, all the camera and you can explain everything, all the camera, the light outside on you. But now, no. I'm done with this. I'm really done with this. I just want to win every fight and to go on the top how far I can do. And no, now my time, like I say, I just want to be focused on myself and no parasite, nothing, nothing but just the training, the gym, the family, and that's it. I'm like that. When you started your career, yes, you like that a little bit, you enjoy it a little bit, but no, I'm done with it now. And a former opponent in yours, Derek Lewis, he won recently with a flying knee, took off his shorts and danced. I wonder, what did you think of that fight? It was beautiful. I'm so happy for him. I love this guy. I'm so happy for him, for real. And last one from me, who do you think wins, John Jones or Stipe Miocic? I said yesterday for the storytelling, still undefeated. I'm gonna say John Jones, and if it's possible to have my revenge after this fight, if I did very well, if I do really well, and yeah, I'm gonna say John Jones. Thank you. Pleasure. Ciryl, Pierre from Nocens. I begin in English. I will translate for the French people. I talked with Thomas Pinal after his win in London, and he told me he wants to step in the cage if you win. Is something that give you extra motivation to build a rivalry with this man? England-France rivalry too. It's something. You know already the answer. I'm sure, but I'm not this kind of guy, and I don't need like we did the last years with Tai Trivaza. Yeah. Trivaza can be my friend for real, but we did a big war. Like, don't need to be a bad person or to do something like wrong or something like. No, I don't need that. I don't need that to do a war. And I talked with Soeb Bouafia, a French boxer who will compete in the Olympian, and he told me that today you are a different guy. What's happened with the French people after the last fight changed something in you, and he told me he's not the bon gamin anymore. What you have to tell about that? Told us about that. This is my friend. This is my brother. Yeah. No, I'm still the bon gamin. I'm still the same person. But yeah, we fixed some stuff also in the gym. The way how we're going to train during the sparring and what we're looking for. And yes, maybe talking about now we try to finish also the sparring partner. You see, so this is a little different than before. And yeah, but I'm still the same person. For be exact, he told me you were Spider-Man, and today you're like more Venom. So it was his word, but we will see that on Saturday. And the last question: can we expect a game plan like the game plan Sean O'Malley used against Aljamain Sterling, or do you want to show something in your ground game? I don't want to prove anything. I just want to win my fight at first, and so if I can stay on my feet, it will be better. Of course, like O'Malley did, he did very well. We had a lot of examples like that, but yeah, to impose my style, yeah, this is my job. Thank you very much, and Pleasure. good luck. Merci beaucoup. Merci mon gars. Bonjour Cyril. Bonjour. Et pour BoxMag.
Je voulais savoir, bon, tu as répondu un peu plus ou moins à la question en anglais. Bon, on sait que ton dernier combat face à John Jones, ça n'a pas été une réussite en termes professionnels. Mais on a vu que c'était quand même assez difficile pour toi aussi au niveau humain. Parce que tu t'attendais pas forcément à ce retour par rapport à tes fans et tout. Est-ce que, enfin, tu peux revenir un peu avec nous sur ce côté-là, et est-ce que tu as décidé de venir avec des ambitions différentes, avec un style différent Ben, c'est toujours, tant qu'on ne le vit pas, c'est marrant, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un ami qui était avant moi, qui est un groupe Bon Gamin aussi, qui a le tatou comme moi, Bon Gamin, qui lui est dans la musique, et qui lui est un artiste, et qui du coup très fragile, et beaucoup plus fragile, c'est le bon mot, et qui me disait, et pourtant on n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, mais qui avait peur de ça justement. Et il a vécu un tout petit peu, mais c'est différent parce que c'est la musique. Et il me disait, il n'a pas fait un burn-out, mais il a coupé un moment de temps avec son plaisir qui était de faire la musique, parce qu'il avait peur de ça. Donc c'est des choses qui sont fortes quand même, tu vois, qui sont pas négligeables. Et ce qu'il me disait, c'est que, parce qu'il sait que je suis quelqu'un de fort, il sait que toute ma vie, j'ai eu des épreuves dans ma vie. Et il sait que je suis fort, à quel point je suis fort, et que j'ai jamais de problème, et que je me plains jamais, et que Ciryl c'est toujours le mec qui est toujours heureux, qui n'a jamais de problème. Moi j'ai jamais eu de problème dans ma vie, si tu m'écoutes. Mais il m'a dit ça, tant que tu le vis pas, tu sais pas. Tant que tu le vis pas, tu sais pas, tu vois. Et ça, on en a reparlé il y a pas longtemps. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Tant que tu le vis pas, tu sais pas ce que c'est, tu vois. Tu sais pas à quel point c'est compliqué. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été quelque chose, oui, de dur. Mais encore une fois, j'ai cette force-là de relativiser et de dire, bon, calme-toi, tu vois, il y a quelques années, tu étais où? Tu vendais du meuble, tu faisais ci, tu faisais ça, calme-toi. Rappelle-toi, on a ressorti une vidéo. Il avait pris une vidéo de moi où on rigolait, il y a quoi? Ben, c'était juste avant mes débuts, où sur mon compte en banque, il y avait des sommes dérisoires. Il y avait des 5 euros par-ci sur le compte commun avec madame, il y avait des 16 euros, des choses comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, ça me fait sourire, tu vois. Et je me dis, bon, relativise quand même, calme-toi. Oui, t'as perdu, t'as un compétiteur, ça fait mal. En plus des fois de ça, derrière, on peut te le mettre en plein visage. Les gens utilisent un peu le buzz sur ça, sur les réseaux, l'effet des réseaux aussi, qui est un peu trop... qui est un peu malsain, hein, faut le dire. Il y a des bons côtés sur le réseau, mais aussi beaucoup de mauvais côtés. Mais voilà, au-delà de ça, ça m'a pas changé, ça m'a construit. Et comme je dis, chaque étape dure de la vie te construit et te rend plus fort. Mais je ne change pas, je reste la même personne, mon style ne change pas. Et j'ai toujours le même but, c'est de kiffer ce que je fais, d'aimer ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, j'aime le sport. Je crois que dans ma vie, je l'avais jamais réalisé, mais en fait, je voulais vivre du sport. Et aujourd'hui, je le fais, il faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, je gagne bien ma vie, j'ai une famille, j'ai des beaux enfants, et tout va bien dans ma vie. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc je reste la même personne et je reste avec les mêmes ambitions. C'est gagner combat après combat. Alors du coup, tu as fait déjà des super combats, tu avais des gros défis, tu as combattu 2 fois pour la ceinture. Mais aujourd'hui, tu reviens d'une défaite où finalement, quand même, elle a resté un goût amer. Le public, entre guillemets, t'attend au tournant. Est-ce que du coup, tu as un peu la pression? J'ai décidé d'arrêter avec ça. C'est un choix, je crois. Je crois que la pression, c'est un choix. J'ai décidé d'arrêter avec ça. Vraiment, ou bien parce que l'étape que j'ai subie m'a rendu plus fort, ce qui fait que je reçois plus cette pression-là. Mais j'ai décidé d'arrêter avec ça. De plus parler d'attente de gens, de mettre la pression de ceci, de cela, Event Paris, devant devant ton public, etc. Je veux retrouver, c'était un peu mes mots hein, que j'ai eu, je veux retrouver les sensations que j'avais quand j'ai commencé le MMA. Quand j'ai commencé cette discipline, nouvelle discipline, j'apprenais à fond tous les jours. Je kiffais tous les jours, j'allais combattre, je voyageais avec mes amis, je gagnais un peu d'argent, mais c'était juste magnifique, je gagnais et je veux retrouver ça. Donc je veux m'entraîner et aller gagner mes combats, that's it. Et dernière question pour moi, bon, comme je disais, tu as fait déjà des super gros combats, super importants, mais au final celui-là il est très important. Tu classerais où parmi niveau d'importance par rapport à tout ce que tu as déjà fait? Niveau d'importance par rapport à ce que j'ai fait, c'est une bonne question. Chaque combat est super important. Malheureusement, je suis très sur le présent, moi, et j'attache énormément d'importance au moment présent. Donc, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est passé, et on ne peut pas changer ce qui est passé. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est mon combat le plus important. Merci, Ciryl.
Plaisir. Ouais, bonjour Ciryl. Bonjour. Une question, puisqu'on est à quasiment un an jour pour jour du dernier UFC Paris où tu as affronté Tai Tuivasa. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté en France où on se hype un peu moins sur cette carte. Est-ce que tu peux nous expliquer si Spivac, c'est un plus gros morceau que Tai Tuivasa ou pas? Spivac est plus dangereux et plus complet que Tai Tuivasa. Tai Tuivasa a une arme très forte et on la connaît, il la maîtrise très bien, tu vois. Mais je dirais que Spivac est un peu plus complet. Donc toi, tu parles de la hype autour de ce combat-là ou... Oui, enfin même globalement, mais parce qu'on sait que c'est le combat principal. Et j'ai l'impression que les gens avaient plus de facilité à se hype sur Tai, qui a l'air avec qui vous aviez une bonne relation, ça se passait bien, que Spivac, qui est très froid pour le coup. Je sais pas, pour le coup, j'arrive pas à mesurer ça. Je le mesure pas parce que, comme je t'ai dit, les réseaux, tout ça, je suis plus à fond dessus, donc j'arrive pas à mesurer ça. Après, il y a toujours l'effet, les gens sont en vacances, en fait. Et donc la chance qu'on avait, c'est que le premier event Paris, ça a fait du bruit, c'était le premier event. Bon là, c'est plus le premier event, peut-être qu'on est passé à autre chose. Et comme je te dis, l'effet du mois d'août, peut-être aussi gâche un peu la magie du truc. Mais pour toi, Spivac, ça peut être un peu plus corsé. Oui, je pense que Spivac... encore une fois, ça dépend comment on arrive à amener le combat. Ça se trouve, ça peut donner un combat plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu arrives à imposer ton art, tout de suite, ça sera un combat facile et on dit que l'autre était nul. Non, c'est juste que tu as réussi à imposer ton art. Donc j'espère d'ailleurs que ça donnera ce genre de combat-là. Ouais. J'ai pas mal de questions sur le chat Twitch. Il y a des personnes qui veulent absolument savoir ce que ce sera ta musique d'entrée. Non, malheureusement, à vrai dire, j'ai pas. C'est comme je disais à l'instant, c'est pas quelque chose qui. J'attache pas beaucoup d'importance à avoir des rituels. Tu vois, donc ma musique n'est pas un rituel. Donc si j'ai une musique ou une autre, pour moi, ça fait pas de différence. Il faut d'abord que je kiffe la musique, mais il faut aussi que ça fasse kiffer les gens. Donc c'est un peu le thème, tu vois. Donc non, j'ai pas vraiment encore choisi ma musique. Et dernier mot pour moi, et ce sera pas une question, simplement de dire qu'il n'y a pas d'attente dans le chat, mais il y a énormément de soutien et d'amour pour toi. Ça fait plaisir, je vous fais un gros cœur le chat. Bisous. Salut Ciryl, Fred pour Gong. Je voulais savoir si tu avais hâte d'être samedi soir pour fermer des bouches, sachant que tu as vécu peut-être le pire cauchemar en fait, du combattant, de ne pas pouvoir t'exprimer en fait, contre Jones. Ouais. T'as pas montré, du coup, c'est presque comme si les gens pouvaient croire que tu n'es pas un vrai combattant de MMA, c'est-à-dire que tu n'as pas de lutte, tu n'as pas de sol. Et là, Spivac, c'est un peu l'adversaire parfait pour t'exprimer justement et répondre à ces questions. Est-ce que justement tu as hâte de ça? Est-ce que tu es dans un état de frustration depuis ton combat contre Jones? Non, pas dans un état de frustration. Donc j'étais frustré après le combat, forcément. Et tu as toujours ce truc où tu dis, tu te punis, tu sais, tu te fais un peu du mal. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Semaine prochaine, je suis à l'entraînement, je me punis moi-même, tu vois, mais en fait, c'est pour ton bien. Au-delà de ça, j'ai pas envie de faire fermer des bouches. C'est comme je dis souvent, je suis vraiment concentré sur moi-même. C'est à moi que je veux prouver des choses, même si je sais que déjà je fais de belles choses à l'entraînement. Maintenant, il faut le faire le jour J, ça c'est toujours différent. C'est un bon adversaire pour, comme tu dis, faire fermer des bouches ou bien pour essayer de prouver des choses, démontrer des choses ou faire démentir le côté lutte, etc. Tu vois, ça c'est vrai, mais au-delà de ça, j'ai pas ce sentiment de haine du tout. Faire fermer des bouches, que tu fasses bien, que tu fasses pas bien, de toute manière, en vrai de vrai, ça, les gens parlent s'ils ont envie de parler. Ouais, c'est pour toi en fait. C'est beaucoup pour moi. Je t'ai dit, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma carrière, c'est ça. C'est comment je gère ma vie. Et aujourd'hui, c'est moi. J'en ai pas rien à foutre de ce qu'il y a autour, mais aujourd'hui, je suis très concentré sur moi. Vraiment. Vraiment. Merci, Sergei. Ouais, Ciryl, là, dans les 2 prochaines années, si tout se passe comme tu veux ou pas, mais probablement, vu le top de la catégorie, ça va être que des lutteurs. Là, tu commences par Spivac, ensuite peut-être Aspinal, ensuite peut-être Almeida ou... Peut-être moi aussi, je vais peut-être devenir lutteur. Mais là, parce qu'on sait qu'il y a des combattants, bien sûr, ils s'entraînent pour tout, mais ça les saoule de se dire ils vont affronter des lutteurs et probablement pour les prochains combats qui arrivent. Là, le fait de te dire sur les 2 prochaines années, probablement que tu vas affronter que des mecs où tu vas taffer que la lutte, manger que la lutte, le combat ça va être de la lutte. Ça te fait quoi de te dire ça? Ça fait du bien, ça va me rendre meilleur. Ça va me rendre meilleur. On a été très vite mis dans le bain. Moi, je viens de 3 ans de boxe thaïlandaise, donc ça a été tout de suite dit mon point fort, tu vois. À vrai dire, avant la boxe thaïlandaise, j'étais au basket.
Donc j'ai mis 3 ans à apprendre la boxe thaïlandaise. Et très vite, quand j'ai commencé les combats, il fallait imposer mon art très vite parce que j'avais pas le temps de rattraper les années de lutte que les gens avaient en plus de moi. Donc très vite, il a fallu gagner des combats, combat après combat, préparer celui-là. 4 mois après, tu prépares. Donc tu passes pas ton temps à dire ouais, je vais être un lutteur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu passes ton temps à te dire que bon, les mecs sont plus meilleurs lutteurs, mais j'ai quand même 3 ans de boxe thaï, donc on va mettre ça en avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a été toujours un peu le mindset. Mais aujourd'hui, je te cache pas que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup et qui apprend de tous les sports. Et j'ai pratiqué tous les sports. Je viens de la boxe thaïlandaise, de 3 ans de boxe thaïlandaise, mais je peux très bien m'inventer une vie et dire j'ai du sang daguestanais et je deviens lutteur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des choses, je sais que j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable. Je suis un athlète, je suis quelqu'un d'assez intelligent. Et si jamais on s'amuse à axer, à dire ouais, moi aussi je vais être juste un lutteur, un pur lutteur, et à dire j'oublie un peu mon pied-point, tu vois, parce que ça nécessite ça aussi un peu pour être très concentré sur ça. Je pourrais très bien le faire aussi, tu vois. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. Ça va me rendre meilleur. Bonjour Ciryl, est-ce que tu t'attendais à autant incarner la popularisation du MMA en France? Et comment tu gères ce rôle un peu de monsieur MMA en France, pour appeler ça comme ça? Non, au début, tu t'attends pas à ça. Au début, tu fais ton truc. C'est vraiment le truc. Au début, tu fais juste ton truc. Et là, j'ai commencé la boxe thaï. On m'a dit, viens essayer la boxe thaï. J'ai commencé, on m'a dit, vas-y, viens faire des combats. Et moi, gagner déjà 400 € avec un combat le week-end, je me dis, waouh. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un loyer à payer et tout, ça va m'aider, tu vois. Je vais en faire un tous les mois, et puis ça augmente, t'es à 800 €, après t'es à 1200, 1500 et tout. Putain, tu te dis, ouais, je vais faire des combats tous les mois, ça va être bien, tu vois. Tu penses juste à ça, tu vois. Et puis petit à petit, tu fais tes combats. Et au bout de 3 ans, je croise la salle de Fernand. Et à la base, je veux juste faire un peu de pied-point pour éviter de faire des heures de route à l'opposé de Paris, parce que j'habite de l'autre côté de mon club et tout. Et il me dit, à nouveau, viens faire du MMA. Je dis, ok, vas-y, tu vois, pourquoi pas? Il me dit qu'on peut gagner plus d'argent. Je dis, écoute, moi, c'est ça que je recherche, tu vois. Et de fil en aiguille, tu fais ton truc, et puis d'un coup, on dit, mais c'est toi le porte-drapeau français, c'est toi le... Ah ouais, ok, c'est toi, ouais, ok, ouais, ça va, pour l'instant, je suis confortable avec ça, j'ai pas de problème. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, de toute manière, tu vois. J'ai été fier d'être un peu le précurseur du mec qui a un peu, tu vois, tâté là-haut, tu vois. Je suis un peu le précurseur, c'est vrai, mais il y a eu des combattants avant moi, français, déjà, à l'UFC. Et une question en plus, juste une dernière question. Concrètement, comment tu arrives en fait à, comment dire, t'imposer, plutôt, comment en fait qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te trouvent peut-être trop nice par rapport à ton attitude justement qui va à l'encontre en fait des codes quelque part de l'UFC? Bah malheureusement, je vais laisser ces gens déçus parce que je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Ça, c'est une certitude. Je ne changerai pas. Je suis moi-même depuis que j'ai commencé devant les caméras, dans la cage, en dehors de la cage, les gens qui me croisent dans la rue. Et c'est mon identité, et c'est mon éducation, et c'est ma vision de la vie, tu vois. Et ça changera pas. Même si des fois les événements font que tu changes un peu, je ferai tout pour que ça ne change pas. Ça ne changera pas. Merci Ciryl. Thank you everybody. J'en avais encore deux en tête, tu vois, genre... Hi. Yeah. Hello. Hi. Hello. How are you? Fine, and you? I'm good, thank you. You got a change in opponent. What happened exactly? My last opponent was have an injury, I think, and he can't come to fight with me against me.
it's why I'm gonna fight another French. How do you feel about that, or does it not matter to you? I feel good because fight is fight, and it's my job. And Yanis, like said, a French fighter. I'm assuming you were familiar with him, right? Like you watched his fights before and stuff like that? No, I never watch his fight, but I know him. I know him, and it's special, but I'm ready too. And how do you feel like the matchup is gonna go? How do you feel like the matchup is gonna play out? How do you see the fight going? Oh, like like every time, I think I'm gonna win this fight easily. I think, but it will be a good war. And last year in Paris, you had such an amazing moment. You got caught in that triangle. The crowd was kind of cheering, and then you ended up fighting out of that triangle and getting the win. How special kind of was that moment? I know you don't want to get caught, obviously, in a submission, but it was just such a cool moment to see the way the crowd reacted. And, you know, you said after the fight, I was willing to die in there. So what was that whole experience like? Oh, I'm the same. I'm the same man. My friend called me no tape. And but this time it's not will be the same thing. It not will be the same. It's the last time you see me in this situation. And how do you know that was a great performance? But how do you feel like you can top it this time? How do you feel like you can have a kind of a better performance, top it? Comment est-ce que tu penses que tu peux améliorer ta performance cette année, même si l'année dernière c'était déjà une performance d'un très haut calibre? This year I train a lot of my striking with my coach Benjamin Fernand, with my team, and with François Laurent we have do a lot of grappling. I'm a better fighter this year. I'm not the same man. I'm great now. And you're coming off of a win over Francis Marshall. I think you said in an interview with RMC that you felt like they sent you to lose. At that point, he was undefeated, coming out of the Contender Series. Pourquoi tu as dit ça? Why did you feel that way? Tu sors d'un combat contre Marshall où tu avais dit dans la presse, il me semble avec RMC, qu'il t'avait mis dans ce combat pour perdre. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'était le cas et est-ce que tu te sens différent cette fois? I think that because it's his home, Francis Marshall, and he's undefeated, and I think they think my wrestling is not good, and he is a good wrestler, but no, I'm good too in wrestling. And because you're saying that, do you feel like you have a chip on your shoulder? No, not really. Okay, merci. De rien. William, I ask a first question in English, the second one in French. We talked together before this media day, and you told me that for the next fight you will search for a finisher. Is that what we can expect for Saturday night? A finish from you? Yeah, it's what I expect because I have 2 victories with a decision, and now I want to finish my fight. That's all. Et pour le public français aussi, une autre question. Est-ce que tu peux nous parler un peu des coulisses de ton remplacement de combat? Donc, on pensait lundi qu'on ne te verrait pas samedi. Au final, il y a eu tout un changement de la carte. Et Lapilus a aussi pu avoir un combat. Yanis Interview est monté de catégorie pour t'affronter. Comment tout ça s'est orchestré un petit peu? Franchement, avec Taylor, on s'est dit qu'on allait tout simplement faire comme si on allait combattre, rien changer, continuer notre préparation, continuer notre perte de poids. Et c'est ce qu'on a fait. Et au final, voilà, ça a payé. Là, on est en bonne forme et on n'a pas trop stressé. Voilà, tout va bien, vraiment. Et you are in a win streak at the UFC yet. A win Saturday with a finish can put you in better spotlight in the organization, you think? Yeah, I think in the organization and in France too, because it's French fighter, and it's the first time we saw French against French. It's historic in UFC. I'm glad that the historic fight is with you, and good luck. Thank you. Yes.
William, je voulais te demander justement, tu en parlais tout à l'heure et c'est assez amusant. Tu sentais que le deuxième combat contre Marshall pouvait être une sorte de piège, je vais utiliser ce mot-là, hein, tu vas comprendre très très vite. Est-ce que, si on se plonge dans cette nouvelle affiche qu'on a pour l'UFC Paris, typiquement c'est ton troisième combat à l'UFC, Yanis ce sera son premier, si on se positionne par exemple et que si on se positionne sur ce combat, c'est peut-être toi qui as le plus à perdre finalement dans cette affiche-là. Est-ce que tu penses que c'est un nouveau piège, mais que finalement c'est impossible de piéger le Jaguar? Je pense que... Alors, la question, en gros, c'est est-ce qu'il mérite de me combattre? C'est ça le truc. Non, c'est pas ça. C'est plus de se dire, est-ce que tu considères que sur cette affiche-là, c'est peut-être toi qui as le plus à perdre? Oui, j'ai le plus à perdre. Bien sûr que j'ai le plus à perdre. J'ai 2 victoires d'affilée à l'UFC, lui vient d'arriver. C'est clair que j'ai plus à perdre, mais on me piège pas. On me piège pas. Je suis là pour chasser, pas l'inverse. J'ai une autre question, c'est à quel point ça peut être satisfaisant de contrecarrer les plans dans lesquels on te dit que tu as été potentiellement envoyé pour perdre et finalement c'est toi qui t'imposes à la fin. Comment est-ce que, j'imagine que c'est une sensation particulière? C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. Ça m'est arrivé pendant toute ma carrière. Ça m'était arrivé à l'époque au Cage Warrior. On m'avait amené comme ça contre un Suédois, je crois. Ouais, c'était un Suédois qui mettait que des KO. Moi, j'avais pas combattu depuis 2 ans. On s'est dit bon, tiens, viens, on va le ramener lui pour que je prenne un KO. Et au final, je lui ai mis sa sauce. Donc, j'ai pas peur. Je suis prêt. Il y a du plaisir dans ces difficultés, justement, à aller prendre les choses plus difficiles que la normale? En fait, le truc, c'est que j'aime bien quand les gens ne croient pas en moi ou doutent de moi. Ça me donne encore plus de force. Parce que moi, je sais ce que je vaux et c'est tout ce qui compte. Ça marche. Merci, William. Bonne chance. Merci. Bonjour, William. Bonjour. Alex de Wong. On a Morgan Charrière qui vient de signer assez récemment à l'UFC, avec qui tu as fait un super combat au 100% Fight à tes débuts. Est-ce que c'est un combat qui te tiendrait à cœur dans un futur proche ou pas à l'UFC? S'il gagne ses combats, s'il avance, s'il est dans le top comme je le serais, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas un combat qui me tient à cœur. C'est du business. Merci. William, je voulais savoir, est-ce que tu penses que tu vas avoir un avantage du fait que Yanis, en fait, il était 61 kg et qu'il va boxer à 66? Non, je me fie pas trop au poids parce que dans tous les cas, il n'arrivait pas à faire 61 kg pour ce combat. Donc, en fait, c'est un 66 en vrai. Hein. C'est un 66 qui essaie de se battre pour aller en 61, mais ça fait plusieurs combats qu'il fait à 65 ou 66 kilos. Donc c'est un 66, donc non. Est-ce que, bon, nous les Français, on aime bien les chocs franco-français, est-ce que toi, t'aimes bien aussi? Moi c'est différent, maintenant j'aime bien les étrangers. J'aime bien taper sur la tête de ceux qui vivent à l'extérieur du territoire. Mais non, ça me va aussi. Ça me va aussi, tant que ça fait plaisir au public français, moi ça me va. Dernière question aussi, du coup, changement d'adversaire, ça fait aussi changement de game plan, j'imagine? Changement de game plan. Après, pendant ma préparation, on avait j'avais un adversaire qui ressemble beaucoup à Yanis Interview. Donc c'est cool, vraiment dans le même style où il envoie beaucoup de jambes et tout ça. Donc en vrai, je me suis toujours préparé pour ce combat, on dirait bien. Ok, merci. Bonjour William, Fred pour Gong. Bonjour. Désolé pour les non-initiés, enfin les non-spécialistes, je vais parler un peu chinois. Tu as commencé par le sanda. Oui. Donc c'est de la boxe pied-point projection. Est-ce que tu penses que c'était la meilleure façon de commencer le MMA? Est-ce que tu n'as jamais regretté ça? Et comment ton style de sandaïste a évolué pour adapter tout ça au MMA, tu vois? Franchement, encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas mieux que le sanda pour commencer le MMA. Encore aujourd'hui, parce que tout simplement, j'ai fait mon premier combat de pancrace sans faire du MMA. Je faisais que du sanda et je m'en suis super bien sorti. Donc, non, je pense que c'est un sport vraiment fait pour débuter en gros les sports de combat. Donc ensuite, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Attention, j'ai fait de la boxe anglaise, du JJB, de la lutte gréco-romaine. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, Muay Thai, afin d'être prêt pour le MMA, quoi. Faut tout faire. D'accord. Une autre question aussi. J'ai remarqué que tu avais un style plus... Forcément, mais bon, tu étais plus débridé, plus agressif, plus violent au début, malgré tes origines de sandaïste, hein, parce que le sanda, c'est très tactique comme sport. Ouais. Et comment tu as corrigé ça? Est-ce que c'était ton vrai caractère qui ressortait, par exemple, dans tes premiers combats, enfin, au 100%, ou
etc. Est-ce que tu as vraiment dû corriger, prendre sur toi? Comment ça a évolué, tu vois, mentalement à ce niveau-là? J'ai pris de la maturité, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une recette pour gagner. Il y a une recette pour gagner, donc c'est pas juste de la bagarre, là c'est de la tactique, c'est un combat. Un combat, ça se fait intelligemment. C'est comme une guerre, on va pas envoyer tous ces soldats d'un coup, ça serait, ils vont se faire ratatiner, on va les envoyer différemment, sur différents postes. Donc je pense que c'est aussi ça, faut être malin, faut être tactique pour combattre. Et on prend ça avec le temps, au fil des combats, et voilà. Je te remercie, William, je te souhaite un super combat. Merci. Ouais, William, là, tu commences à punchliner salement, tu commences à être à l'aise au micro comme jamais. Tout ça te vient, ça, c'est seulement le fait que tu es de plus en plus à l'aise, même médiatiquement, c'est le fait que tu es de plus en plus à l'aise à l'UFC, dans tes combats de manière générale. Qu'est-ce qui fait que tu commences autant à être en confort, même au micro, etc. Et je pense que j'ai toujours été assez confort au micro. Mais oui, c'est vrai qu'avec le temps, avec les victoires, et puis l'UFC qui commence, je commence à m'habituer aussi à l'UFC et à tous les médias. Bien sûr, c'était tout nouveau pour moi la première fois, donc forcément, j'étais un peu déstabilisé. Mais je te dis aussi que la chose qui est très différente, c'est que la dernière fois que je suis venu ici dans cette pièce, je vous voyais que d'un œil, vous tous. Je vous voyais double et j'arrivais pas à vous trouver. Donc c'était assez compliqué, comme j'avais mon problème avec ma maladie. Et là, je vous vois parfaitement, donc je suis pas stressé, je suis bien. Merci à tous.
pas grave, de toute façon, c'est pas posé sur la tribune. Oui, aussi. Volkan, over here. Yep. Hey, how are you? Good, Zara. Good, thanks. You fought all over the world, but how special is it to get to compete in Paris? Yeah, Paris is a great place for me because it's like next to home. I'm gonna have a lot of family coming, a lot of friends are here already, so it's actually really good. You know, it gives me a lot of motivation, and this is the thing that gives me a lot of proud. You know, like to make me proud to fight in front of them, and to be able to give them some nice fights, some good pleasure, and to enjoy the night after with them. And you were scheduled to fight Azamat. You and I always talk about this. You're always willing to fight anybody. You never turn down anyone. So maybe this is a silly question, but when they came to you with a newcomer in Bogdan, was it a very quick yes from you? Yeah, definitely. But at the time, my manager actually held on to me that the guy was injured, you know. So for a few days until they found out a replacement, he just kept it quiet. And it was actually good, so I kept on focusing on my training camp. I don't have to think about whatever else in my mind. And whenever he announced me, he came already with the answer, like they found out a new opponent. They had some talks. They said like the UFC told him there was no top 15 available to fight in Paris. He knew already I wanted to keep that date, you know, because Paris is a place I really wanted to fight in. And so they say if you really want to keep the spot, then you have to fight this guy. We're gonna have to sign a new guy, right? So for me, it was a quick yes anyway, because it's gonna be all about me. You know, it's gonna be my fight, my night. You know, I don't really care who's in front of me. Were you familiar with him? Did you know who he was when? No, I did not. You know, it's he fought in some many fights definitely, but in some local promotion. So then I didn't know about him. Did you get a chance to watch his fights, and what do you think of him? Yeah, definitely. The thing is, like, you don't really know because he fought lower tier fighters, in a lower competition, in the local scene. So it's actually hard to guess, right? Because he's killing them. You know, it's easy. He's better than them, but how good is he? You know, it's always there is always a gap, right? But he was actually the same for me. You know, I also fought in the local promotions back in the day, before the UFC. Then I arrived in the UFC, and then, you know, it was time to prove. And my first fight was actually the same situation as him. My first fight was against a top 10 guy who was OSP. Oezdemire was ranked 6 at the time, and I had to go there and, you know, give my best. You know, so obviously I know the feeling. You know, I know what he's going through right now, but I've lived that and I've done it. You know, so I know how it's going to be for him in his mind, and I'm here to stop him. And one more from me. How do you plan on regaining consistency? Because you've had ups and downs. You had a recent very good win over Paul Craig, who was on a nice winning streak. So what do you feel like you need to do to get back on a winning streak? Yeah, the thing is, like you say, consistent. You know, being consistent with everything. You know, I had a lot of time. You know, when I accept fights, you know, I also know I have a lot of stuff going on. You know, injuries and problems and this. This camp actually was really injury-free for a long time towards the end, obviously. So it was one of the first time I'm feeling really great as well. So, you know, so it's always the same. You know, I'm always here to give a fight. You know, so sometimes I need I guess people to protect me from myself. Merci. Volkan over here. Yeah. Do you feel like there's any difficulties or pressures when you have to take on a debuting fighter like you are on Saturday night? Yeah, because like I say, you never know what to expect. You know. They fight against Guy and everything goes perfect for them because they don't have the same, nobody's answering to them, you know, like they don't have the real fight, like the dog fight. So you don't really know what they're made of, you know, because once it's becoming really difficult, that's when you see like who you are. And coming from Switzerland, you mentioned before you're having lots of families and friends coming out for the fight. Do you feel like this is almost like a home field kind of fight? Yeah, definitely. You know, I'm coming from the French-speaking part of Switzerland, so it's actually really good for me because a lot of people are
usually coming to Paris often, you know, for a holiday vacation. You know, it's like an easy destination for them. They're willing to make the trip, so it's actually gonna be good because there's a lot of people coming. Do you feel like if you get a big win here, maybe the UFC would look at a Swiss event because the European scene is growing so much? Yeah, actually, it's everything is going well, you know, for Switzerland as well. You know, there is a lot of media also interested. It's always developing, you know. It's an idea I always wanted to bring to the table, you know. Obviously, you know, it's we need to have some good fighters as well. Now we have Ange as well fighting tomorrow. There is Stephanie Egger, that is also a Swiss fighter, and there is also many more that could be, you know, fighting in the UFC. So definitely, something will be done in the future. And last one from me. In April, you called out Alex Pereira when he announced he was moving up. Is that a fight you would still like to chase? And I'm wondering, what did you think of his 205 debut? I mean, he fought a former champion. He won, you know, so, you know, there is no denying, you know, he's a great fighter, of course, you know, because he keep on stacking the victories, and all the stuff he's done for that short amount of time was actually great. Yeah, I'm always willing to, you know, to take on anybody, you know, especially, you know, we learned that Alex Pereira was coming up to the division, and nobody was. I'm not a vocal person, right? I don't text and I don't tweet like crazy. But, you know, everybody was silent, definitely, you know. So for me, it was definitely an opportunity, because I really don't care, you know. Like I'm here to win, to get the belt, and there is like shortcuts, you know, to get the weight. So definitely a win against Pereira will bring me really close to the like will be next for a title shot. And Dana White said last night at the Dana White Contender Series press conference that they were looking at doing Jiří Procházka versus Alex Pereira in December. I wonder what you think of that matchup. I think it's actually a really smart move, and it's actually good for the fans. There is a history between them, you know, like with Glover, you know, Jiří beating Glover, and, you know, him, you know, coming up now, taking revenge on, you know, it's actually really a good scenario. So I think it's a smart matchup, and it's good because let's face it, you know, Pereira is at the top of the division, and, you know, he's there for a reason. So why not make the fight right now? Thank you. Volkan, ce sera en français. L'année dernière, tu étais dans le public et les guests de l'UFC Paris. Aujourd'hui, tu es sur la carte. Le public français regarde beaucoup les combattants français, mais je pense qu'il passe un petit peu au-dessus du fait qu'on est sur un très très beau combat. Toi et ton adversaire, vous avez plus de 12 KO à votre actif, etc. Est-ce que c'est pas un peu un des gros combats annoncés de la carte, ton combat justement à l'UFC Paris? Ça peut être un gros spectacle. Je pense que le spectacle il va être génial. Après, c'est clair, comme d'habitude, c'est pas le nom qui fait ressortir tout le monde. Tu vois, un combat comme Ciryl ou bien Manon aussi contre Rose, c'est des combats incroyables rien que pour la renommée. Mais ça va être un combat qui va être incroyable, le mien, c'est sûr, parce que ça va être violent. Et ça, c'est quelque chose qu'on va tous voir venir. On est les deux finishers, donc on va y aller pour le fight, et ça va vraiment se fighter dur. Et j'aurai ma main levée, ça c'est sûr. Est-ce que tu as un message justement pour le public français, pour leur donner envie justement de te soutenir, parce qu'on sait que l'ambiance de l'UFC Paris est toujours un petit peu particulière, et je pense que quand tu viens combattre ici, tu as aussi envie de le ressentir, donc si tu veux leur dire quelque chose. Ah non, mais moi je me sens ici chez moi, parce que tu vois, je viens souvent ici, je me sens à l'aise, c'est comme une partie de moi aussi. Pour moi, la France, c'est le MMA français, ça a toujours été les premiers trucs que j'ai regardés, tu vois. À l'époque, c'était Skyrock avec Snake Team, Ciryl Diabaté qui posait Jess Liodin, etc. Tu vois. J'ai commencé comme ça, et puis j'ai tout suivi après sur les forums, les machins. Donc vraiment, le MMA français, c'est le premier public, tu vois, les premiers combattants, les premiers fighters qui ont été là, c'est ceux qui ont apporté vraiment redorer le blason à la France. Et je suis heureux de faire partie de l'histoire, le deuxième événement de l'histoire française. Yes. Merci Volkan, bonne chance. Merci. Salut Volkan, Fred pour Gong. Ouais. Je voulais savoir ce que tu pensais de ta catégorie, donc les 93, qui était la KT reine avant l'UFC, pendant très longtemps, et qui aujourd'hui est un peu bizarroïde, un peu chahuté, les champions se succèdent, sont blessés. Enfin, qu'est-ce que tu penses? On parle de malédiction même carrément dans la KT.
Qu'est-ce que tu penses de ça et à quoi tu attribues ça? Depuis que Jones, en fait, est parti, je précise. Ouais, on voit ce qui se passait avec Jones, c'était que pendant très longtemps, personne ne le voyait indétrônable, personne ne le voyait partir. Il s'est saboté lui-même, on va dire, un petit peu. Il y a eu Cormier, de nouveau, très longtemps, de nouveau, un champion invaincu. Ensuite, ça s'est battu entre eux, etc. Mais c'est vrai qu'après ça, ça a été très rapide récemment. Il y a eu des changements de ceinture presque à chaque défense de titre. Plus les rebondissements avec laisser la ceinture alors qu'ils sont blessés, etc. Moi, je trouve que ça fait du bien. Mais après, les titres intérim, c'est aussi pareil. Tu vois, ça fait aussi de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça, vraiment, quelqu'un qui fasse comme Jiri. Encore mieux, encore pire, je ne sais pas comment dire. C'est ce qui s'est passé avec Hill. Donc vraiment, c'est ça. Il y a eu l'épisode en Kalaev aussi. Ouais, contre Blacko. Ça, c'était bizarre. Justement, comment tu as perçu ce combat, toi, exactement? Alors, outre moi, la décision. Je comprends le Dana White qui part et qui s'énerve parce que tu vois, quand il y a un champion qui a fait des combats très dominants comme Jiri, qui laisse sa ceinture et que les remplaçants font un combat qui sont pas très à la j'ai envie de gagner, pour moi c'était compréhensible de la part de Dana de partir. Et ensuite, tu vois, quand on a un champion qui a été autant dominant que Jiri lors de ses derniers fights, mais qui laisse la ceinture, mais maintenant on veut un remplaçant, il faut que le remplaçant il vienne là-bas à la main levée, c'est sûr. Et dernière question, ouais, comment tu vois, à quoi t'attribues le fait qu'en Kalev, justement, sur le combat, enfin, je trouve ça bizarre qu'à ce niveau, toi justement qui viens du pied-point, au début du combat, il part pas les low kicks en fait pendant au moins 2 rounds. Comment tu vois ça, quoi? Moi j'ai trouvé ça bizarre. Faut que je regarde le fight pour te répondre ça correctement. Mais après, c'est le style, il a vraiment un style d'attente, tu sais, en KLAF, il laisse un counter-puncher. Il laisse vraiment sur la reculée et puis il veut parer avec le check hook. Donc je pense que des fois, il veut laisser inviter les gens arriver. Et je pense que Blachowicz, il avait pas mal si je me rappelle bien, il avait pas mal de calf kick contre lui, si c'est possible. Sont peut-être plus difficiles à parer dans son jeu. Faut que je regarde le fight pour te dire, mais ouais. Merci Volkan, je te souhaite un top combat. Merci. Bonjour Volkan, Olivier pour Boxmag. Alors bon, t'es connu à la base, ton surnom toujours d'ailleurs, c'est No Time. T'as performé super rapidement à l'UFC. T'as été l'un des premiers, des combattants les plus rapides à combattre pour la ceinture. Cela dit, depuis quelques années, tes combats, des résultats, ils sont un peu en dents de scie, si je peux me permettre. Et les 3 derniers combats sont arrivés à la décision. Comment tu expliques ça? Alors, le dernier, j'ai eu un putain d'accélération au début. Pas le meilleur démarrage du combat parce que j'ai eu pas mal d'infections, j'ai eu pas mal de problèmes avant le fight. Je savais de toute manière qu'il fallait que je fasse le boulot rapide parce que j'aurais pas forcément le cardio nécessaire. Et évidemment, je suis passé à ça de nouveau de finir le combat au premier round. Mais ensuite, tu vois, je me suis cassé la main au premier échange, etc. Ça a fini la décision. Le combat d'avant, c'était compliqué avec Paul Craig. C'est, tu vois, un combat où c'était un peu stratégique, aller au sol, pas aller au sol, faire attention aussi avec lui. Tu vois, il y a toujours des ça dépend du fight. Moi, quand je commence un fight, de toute manière, j'y vais pour tuer, j'y vais pour vraiment gagner. Et j'ai envie d'avoir ma main levée parce que c'est ce que j'aime. Tu vois, moi, j'aime vraiment me battre. Et après, ça dépend bien sûr évidemment de l'adversaire et du fight qu'il m'offre. Et donc toi tu viens du pied-point aussi un peu, si je me rappelle bien. Alex Pereira est arrivé dans ta division, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est génial pour la division, tu vois, avoir toujours du sang neuf, c'est toujours bien. Ça apporte de nouveau un œil nouveau, surtout quelqu'un qui est autant médiatisé que ça. Donc c'est génial, ça va apporter des putains de fights et ça va être vraiment bien pour redonner un petit peu de pump à la catégorie. Ok, merci. Bien.
Bonjour Manon. Here, left. Bonjour. Bonjour, ça va? You're gonna take on Rose, who's making her flyweight debut. Did you get a chance to see her around the hotel? Manon, tu vas affronter Rose qui fait son début dans la catégorie flyweight. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir un petit peu à l'hôtel? Malheureusement, non, j'ai pas eu la chance de la rencontrer encore. No, unfortunately, I haven't had the chance to see her yet. Because there was like a picture floating around of her because she talked about how she put on weight and changed her diet for flyweight. So that's why I was wondering if you at least saw any pictures or how she physically looks. Elle a posté une photo sur les réseaux de son régime, de comment elle a changé pour être dans cette catégorie de flyweight. Donc c'est pour ça qu'elle posait la question sur si au moins tu as eu l'occasion juste de la voir visuellement. Non, j'ai pas vu, je l'ai pas croisée et je n'ai pas vu le post où elle l'a vu, donc je sais pas du tout encore la différence physique en fait qu'il y a entre nous deux. No, I haven't seen the photograph and I haven't actually seen her with my own eyes, so I haven't seen the difference physically that she's taken. Ok, c'était pas elle qui a posté, somebody did, mais ok. Well, Rose is obviously a former champion. You were hoping to fight for the title. You got injured. Did you get any word from the UFC that if you win, because now we saw Aaron Blanchfield win, so do you know if you win that you're next for the title, or do you feel like you need to put on a big performance to make sure it's you? Rose, c'est une ancienne championne. Toi, avant ta blessure, tu devais combattre pour le titre. Est-ce que tu trouves que si tu mets une grosse performance cette fois-ci, tu auras l'occasion encore de te battre pour ce titre? Est-ce que tu as eu des communications vis-à-vis de ça par rapport à de l'UFC? Moi, je suis sûr à 100% que si je fais un beau combat ce soir-là, je vais combattre pour la ceinture pour le combat d'après. Au vu des performances d'Erin Blanchfield et de Taila Santos, je suis sûr à 100% qu'après ce combat, je combattrai pour le titre. No, I'm 100% sure that if I put in a good performance in this fight, and considering the performance that we've seen from Santos and Blanchfield, I'm going to be fighting for the belt. I'm 100% convinced by that. And when you say that, does that mean you were not impressed with Aaron's win? Et quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas forcément très impressionné par la victoire d'Erin? Non, pas du tout impressionné par sa victoire. Après, je m'y attendais un peu, puisque jusqu'à maintenant, elle n'avait pas encore affronté d'adversaire de haut niveau. Donc là, on a pu voir son vrai niveau et voilà. No, I wasn't impressed at all, actually, because until this point, she never really fought against an opponent at a high level, and I think this fight showed her real level, and so I wasn't really that impressed, no. And one more from me. Rose was saying how she was kind of looking for something that motivated her, and she said the fight against you motivates her, your karate background, your style of fighting. So I was wondering what your thoughts on her saying that. Rose, elle a parlé un petit peu de ses motivations pour ce combat. Elle a parlé de ton parcours aussi dans le karaté. Mais donc la question, c'est toi, tes motivations, c'est lesquelles pour ce combat? Rose est une adversaire très connue. Elle fait partie des meilleures combattantes pour moi. Elle est dans le top 5 du meilleur combattant classé. Donc pour moi, c'est une fierté de combattre une adversaire et surtout une ancienne championne de la catégorie. Pour moi, c'est un premier gros test avant le combat pour la ceinture. Well, I think Rose is one of the best fighters we've seen. You know, she's an incredible fighter. I personally put her in top 5 in the rankings. She's a former champion as well. So it's a massive test for me as well before I want to go and get that fight for the belt. Merci. Hi, I begin in English for 2 questions, then in French. Is this the perfect fight for you to build a name in the USA? Because Rose is a huge star there. And maybe for the American people and the people around the world is the fight that you need to build a name before your title fight. What do you think about that? Rose, c'est évidemment un nom énorme dans le MMA. Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est peut-être le combat parfait pour toi de te faire ce nom-là et d'aller en avant pour le futur aussi? Oui, c'est ça. Je pense que pour moi, c'est le combat parfait. C'est le combat qui me manquait dans ma carrière. J'ai affronté des combattantes solides, mais j'avais pas encore affronté une combattante aussi connue que Rose. Et pour moi, c'est une fierté, un honneur de combattre Rose. Yeah, I'm incredibly proud to be fighting against Rose. I think it's the fight that I needed in my career. I've fought against tough opponents, but this is obviously a step up for me personally. So I'm very happy and proud that this is the fight that I'm going to do. MMA is quite new in France, and if you win the belt in the future, can we expect a Ronda Rousey effect with the French fans?
Le MMA est assez nouveau en France, mais si tu gagnes la ceinture dans le futur, est-ce que tu penses qu'il y aura un effet qu'a eu Ronda Rousey sur le sport? J'espère en tout cas, parce que le MMA français et surtout le MMA féminin est encore peu connu ici en France. Et j'espère que ça va aider à ouvrir vraiment aux combattantes féminines et que le public va s'ouvrir au combat féminin. I really hope so, because I think MMA, and particularly women's MMA in France, is quite new. So I hope that can open the door to a bigger publicity and a bigger window and eye hole really on women's MMA. Et dernière pour moi, plus pour le public français, Rose souffre de l'image inverse en France, elle est assez méconnue dans notre pays. Est-ce que tu aurais un message à passer aux fans français pour justement les motiver à suivre ce combat et à le regarder? Rose est une combattante spectaculaire, elle a un très gros niveau technique, elle a fini beaucoup de combats, beaucoup de soumissions, des TKO. Donc voilà, c'est une adversaire avec un très bon style et elle a été déjà ancienne championne de la catégorie des 52, donc elle est très connue. On te souhaite plein de réussite et merci beaucoup. Merci. No, over here. Were you surprised when the UFC offered you Rose Namajunas? Est-ce que tu étais surprise quand l'UFC t'a offert ce combat contre Rose? Oui, j'ai été surprise puisque je ne savais pas qu'elle voulait monter de catégorie, mais voilà, j'ai tout de suite été intéressée par ce combat et je voulais ce combat absolument. I was surprised actually, because I wasn't aware that she wanted to move up a category, but as soon as it was announced I really wanted the fight, I was interested by this fight, so I took it. Do you feel like there's any pressures behind fighting a two-time former champion? Est-ce qu'il y a de la pression sur tes épaules du fait que tu combattes contre une 2 fois championne? Non, il n'y a pas de pression. Il y a une pression comme à chaque combat, mais il n'y a pas plus de pression. Pour moi, c'est juste une étape de plus. À chaque combat, on affronte une combattante un peu plus forte, donc c'était la suite logique. No, there's no added pressure. I'd say it's the same pressure that I have at every fight. Obviously, every time you step in there, you fight against someone that's tougher, so that's the pressure, and it's just part of the process. And 2 cancelled bouts left you out of UFC Paris last year, but now you finally get the chance to fight in front of your home crowd. How excited are you to step out in front of your people? L'année dernière, il y a eu 2 annulations qui ont fait que tu as manqué la carte, mais cette fois-ci, tu as l'occasion de te battre devant ton public. Donc, parle-nous un petit peu de cette sensation de combattre ici à Paris. Oui, l'année dernière, j'étais dans les tribunes pour le premier UFC Paris, donc j'avais vu cette ambiance, le public qui était incroyable. Je pense que c'est une des plus belles ambiances que j'avais vues sur une soirée d'UFC. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'y être et de découvrir ça en tant que combattant. I was in the stands last year for UFC here in Paris, so I saw the atmosphere firsthand. It was absolutely incredible. It was really special. So I'm really excited, and I can't wait to be, as a fighter this time around, experiencing that sort of atmosphere. And last one from me. Who do you think will win between Alexa Grasso and Valentina Shevchenko, and who do you want to win? Qui est-ce que tu penses va gagner entre Grasso et Shevchenko, et qui est-ce que tu voudrais gagner? Alors moi, je voudrais que ce soit Valentina, puisque depuis que je suis rentrée à l'UFC, c'était vraiment Valentina à qui je voulais prendre cette ceinture. Maintenant, au vu de ses derniers combats, je ne suis pas sûre à 100% qu'elle va gagner ce combat. Donc je m'attends aussi à qu'il y ait une possibilité que Grasso remporte ce combat, mais je suis prête pour les deux quoi qu'il arrive. Since I've been in the UFC, I've always wanted Valentina, so I thought it would be Valentina who'd win the fight. However, considering her last performances, maybe Grasso could do it, and she potentially is a favorite going into this one. Fred de Gong, bonjour Manon. Je voulais savoir si tu souffrais de ne pas être reconnu à ta juste valeur en France, ou est-ce que ça t'affecte, sachant que voilà, tu as la carrière, tu es au sommet de ta caté à l'UFC, enfin c'est énormissime. Je trouve qu'on ne parle pas assez de toi dans les médias. Et là, tu affrontes Rose, qui est carrément un monument de l'UFC. Et c'est pareil, ça parle pas tant que ça, je trouve. Est-ce que ça t'affecte ça, ou est-ce que tu te dis que... je sais pas, qu'est-ce que tu te dis là-dessus? Non, ça m'affecte pas du tout en fait. Pour l'instant, je suis en mission jusqu'à la ceinture. Tout ce que j'ai envie, c'est qu'on parle de moi une fois que j'aurai pris cette ceinture. D'accord, merci. Juste une autre question aussi, une question de style. Tout à l'heure, Rose a dit qu'elle venait du taekwondo, que toi tu viens du karaté. Ça, tu penses qu'il y a une vérité martiale là-dedans, enfin une vérité stylistique, ou que c'est juste du package? Oui, je pense que ça va être un beau combat. On va voir qui est la meilleure strikeuse. Après, je ne sais pas encore comment le combat va se dérouler, mais il y aura une belle opposition en striking, ça c'est sûr. Je te remercie Manon, je te souhaite le meilleur des combats. Merci.
Bonjour Manon, j'ai une question du chat pour justement les personnes qui méconnaissent un petit peu ton profil de combattante et ils demandent est-ce que tu es le type de combattante à lâcher la bête dans la cage et tout donner justement? D'où ton surnom. Bah oui, voilà, nous, mon surnom The Beast, il n'est pas arrivé là pour rien. Donc oui, quand je rentre dans la cage, vraiment, le but, c'est de finir mes combats. Donc voilà, c'est toujours agressif et j'essaye toujours de finir le combat. Et je voulais te poser une question. On comprend que l'objectif de ta carrière, c'est d'être championne du monde, d'avoir cette ceinture. Est-ce que derrière, il y a une ambition de le défendre et après d'asseoir vraiment une domination ou c'est vraiment l'étape d'obtenir la ceinture l'objectif? Non, pas du tout. Là, c'est le premier objectif. Mais bien sûr, après, c'est de défendre sa ceinture et je pense même de monter de catégorie par la suite. Ah, donc d'envisager peut-être double ceinture. C'est ça. D'accord. Et dernière question. Là, tu es co-main event face à une légende. Est-ce que le prochain UFC Paris pourrait être une défense de titre de Manon Fiorot, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait d'être la tête d'affiche justement en tant que championne d'un UFC à Paris ou peut-être dans le sud d'ailleurs? Oui, carrément. J'espère, j'y pense déjà, mais oui, j'aime combattre chez moi, avec mon public. Là, la Fight Week, je vois, elle se passe super bien. Je suis montée avec toute mon équipe, je sais qu'il y a toute ma famille qui sera là, et je me sens super bien. Donc oui, une défense de ceinture à Paris, oui. Yes. Bah, merci et tu as beaucoup de soutien sur le chat. Merci. Bonjour Manon, Olivier pour Boxmag. Je voulais savoir, c'est vrai qu'on parle de ta popularité en France, mais ceux qui s'y connaissent bien, enfin entre guillemets, estiment que ton combat avec celui de Rose et celui face à Rose, c'est lui le main event demain. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, j'ai beaucoup entendu ça aussi. Après, non, je pense que Ciryl mérite tout autant le main event. Hein. Il a déjà combattu 2 fois pour une ceinture. C'est un poids lourd. Donc forcément, il n'y a pas de souci. C'est normal qu'il soit en main event et moi en co-main event. Je voulais savoir aussi, en parlant d'aptitude, est-ce que tu penses que ce combat avec Rose va être le plus difficile pour toi, même si on prend en compte qu'elle monte d'une division? Sur le papier, oui, c'est l'adversaire la plus expérimentée. C'est une ancienne championne. Donc oui, sur le papier, ça va être un des plus durs combats. Et est-ce que le fait qu'elle monte, ça donne un avantage à toi? Oui, je pense. Après, du coup, je ne l'ai pas encore croisée, mais je ne sais pas comment elle a préparé cette montée de poids. Mais sachant que ce n'est pas une des plus costauds déjà de la catégorie des 52, je pense qu'il y aura un écart physique. Ok, merci. Bonjour Manon. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour toi de performer au plus haut niveau en tant que combattante et plus globalement pour le MMA féminin? Et à terme, qu'est-ce que ça représenterait concrètement pour toi de remporter une ceinture? Pour moi, c'est un rêve qui se réalise en fait. Hein. Depuis le début, c'est l'objectif. Quand j'ai commencé le MMA, l'objectif c'était d'aller à l'UFC. C'est un premier objectif réalisé. Depuis que je suis à l'UFC, je rêve de cette ceinture. Je suis en combat de cette ceinture. Donc pour l'instant, tout se passe comme je voulais. Et après, je pense que ça va être une bonne chose pour le MMA français qu'il va y avoir une première française du coup à obtenir cette ceinture de l'UFC. Ça va mettre beaucoup de lumière sur ce sport. Et voilà, je suis fier de ça. C'est une de tes principales motivations justement pour acquérir cette ceinture? Oui, forcément, ça fait partie de mes motivations puisque je vois beaucoup de critiques envers le MMA féminin et tout ça. Donc j'ai envie de leur montrer. Déjà, grâce à ce combat de ce soir, je pense que ça va apporter beaucoup de lumière aux combattantes et par la suite obtenir cette ceinture. Merci Manon. Merci. Merci, au revoir.
Bonjour à tous, hello to everybody. Bonjour, Benoit. Hi. You've been on a roll lately, ever since losing your UFC debut. Did you feel like after your UFC debut that it wasn't an accurate reflection of you? Because I've followed your career before. Everyone talked about your toughness in your UFC debut, but are you happy that you finally got to show your skills? First of all, that UFC debut should be a no contest because the guy got popped 3 months after our fight for Oezdemire, like a lot of guys. Yes, I will talk about this problem with drug testing later on, but yeah, it's a poison in our sport. But I understand it because it's a pretty new sport, and you agree to fight under those conditions when you are a UFC fighter or any type of MMA fighter. Yeah, of course, if I need to go through a fight and I'm not winning it, I will do everything I can to win it. And if I need to get knocked the fuck out or I need to get submitted by doing that, I will go through, you know, because all I want is a victory. So if there is 1% chance for me to get the victory by putting myself in danger, I will do it. So you will never see me doing a boring fight. If I'm losing a fight, I can tell you that I will take risk. So this is what I did with Elysée. And also, I had only 2 to 3 years of MMA practice. So I think I'm getting better and better, and now I'm in my weight class. So short notice, not in my weight class, against an opponent that was ranked and I shouldn't have hooked him because I think he was winning against Muslim Salikov back in Moscow. He dropped him 2 times. Muslim Salikov got the split decision, I don't know how. So it was a tough fight, but it's also the fight that I took the most pleasure in because it was a tough war and I'm here to get tested. I'm a fighter and I love those moments. This is 3 times 5 minutes I'm proud of. So I'm expecting some guys in the future, and I hope Thiago Moises as well will give me difficulties and will bring me joy in my fighting journey. And yeah, because you made your lightweight debut after that. Before your UFC career, you fought super lightweight, welterweight, I think even middleweight at some point. Why did you feel like now was the time for lightweight? Because clearly it was a great decision because you're doing very well right now. You know, I'm around 80 kilogram all year, so fighting at... I fought... when I fight in 77 or in 70, I'm the same weight on fight days. Or, you know, cutting weight is part... I don't think there is any champion that doesn't cut weight right now. So you have to cut weight. It's one of the win conditions nowadays. Because... the harder it gets with guys with skills that are similar to yourself, it will be difficult to have, for example, with Elysée, I had something like 8 kilogram difference during the fight. So over 15 minutes, it's like 10% body weight. It's a lot. It's something you have to take in account. So you have to suffer like everybody. You know, guys like Habib had a tough weight cut. A lot of champions did hard weight cuts, so you have to do weight cut nowadays to get the champ. And you're fighting Thiago Moises, who has a lot of experience, fought the champion Islam Makhachev, fought Benoit Dariush. What do you think of him as an opponent? He obviously likes the ground game as well. You have a very good ground game, so what do you think of Moises' game? I'm very happy because I'm looking for a tough fight. And he's a guy that can give me what I'm expecting to have inside the octagon of the UFC. He's well-rounded. He got only finished by the champ and a good finisher that is also former top 15, Ciryl Alvarez. So yes, he's a tough fighter, and I think he thinks he is better than me in everything. I think the same. Let's see who is right on that. And he can expect a tough fight this Saturday. And with a win over Moises, are you expecting to be ranked or maybe get a ranked opponent next? Is that the goal?
depending on the way the fight goes, of course. And for the second point, of course. Merci. Benoit, first in English, 2 questions. Your philosophy is to fight against the best in the world. Is Thiago Moises the way to do this stuff? Yeah, of course. I mean, we talked a lot about my last debut. You know, don't forget that Strickland, who will face Adesanya for the 84-kilogram belt, got knocked the fuck out by Eliseu. I didn't, and I go through 3 rounds being a lightweight. So yes, I want tough fight, and I'm a tough guy. So it's all the joy I enjoy when I'm getting in that octagon. Is you train hard. It's not for having an easy fight. I don't like the comedy of today's world, having easy stuff by doing easy fights. I just want to grind my way to the top. You give me the perfect transition. Your progression is amazing. Last year you opened the card in Paris. Today you are one of the most hyped fights in the card, hyped fighter on the card. Is to don't choose fights and stay active the keys to grind in the rankings? Of course, I would like to fight 3 to 4 times a year. It seems to me like the right rhythm. It's my fault I didn't get a third fight this year. I got injured late in my preparation. It's part of the game, but yeah, having 4 fights a year is something you can do. If you are well-rounded, you refuse no fights, and UFC are giving you those fights. So if I'm tough and I'm giving good fights to the UFC, I know they will give me more and more opportunities, and I just have to prove everybody my words by beating my opponent this Saturday. It's a tough guy. So first thing is to do the job. Dernière question pour le public français. Bonfim, dernier combat. Les gens spéculaient sur le fait qu'il soit un meilleur boxeur. Tu lui as brisé les bras. Aujourd'hui, Moises, certains spéculent sur le fait qu'il soit un meilleur combattant JJB que toi. Du coup, quel est le game plan si on se base sur les game plans que tu prépares avec ton coach Daniel Warren? Bah, je vais pas parler de game plan avant le combat, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un combat engagé et que s'il me donne des difficultés et que le combat dure, ça sera sûrement un des combats de la soirée. Bonjour Benoît. J'avais une question. Si on revient un an en arrière, effectivement, tu as ouvert la carte de l'UFC Paris en premier combattant français. Je pense qu'à l'époque, quand on faisait des classements des combattants français, tu pouvais être très largement oublié parce que peut-être que ton style faisait peur aux gens, dans le sens où on se dit ça peut pas durer, quelqu'un qui va à la guerre tout le temps. Est-ce que tu sens que tu as ressenti ça, le fait qu'on t'a un peu sous-coté au départ et que Bonfim a été le symbole justement de non, je vaux ça, et là maintenant c'est le top 15 qui arrive et finalement tu as surpassé un petit peu les attentes, parce que c'était, je regardais les archives, etc., c'était pas forcément ce qu'on prévoyait, c'était pas le premier nom qu'on voyait vraiment monter forcément à l'UFC dans les combattants français. Bah en fait, ça montre que les gens, c'est un sport qui est nouveau, les gens comprennent pas encore vraiment le MMA. Eliseu, il a KOT Strickland qui fait la ceinture des 84, Strickland qui a battu Nassourdine qui est un top 84. Moi j'ai fait 3 rounds avec ce gars, donc en short notice, après 2 ans et demi de pratique du MMA. Donc à moi de prouver en fait ce que je veux devenir, mais en fait juste il n'y a pas à réfléchir, juste regardez mes combats et vous verrez, c'est à moi de vous prouver que vous avez tous tort. Et j'adore le faire étape après étape en vous donnant des combats spectaculaires. Après, il n'y a pas d'excuse à avoir, mais mon premier combat à Paris, les gens ne le savent peut-être pas, mais j'avais un staff, donc j'étais grandement diminué. J'ai failli annuler le combat plein de fois. Je me suis marié la semaine d'avant. Là, contre Bonfim, j'étais à peu près en bonne santé, donc on a vu ce que ça peut donner. Maintenant, à moi de continuer à vous prouver que c'est le chemin que je vais continuer à emprunter. Je sais que tu ne vas pas parler de la suite parce que tu es focalisé forcément sur le combat de samedi et je sais que tu respectes tes adversaires là-dessus. Mais on sait que si tu t'imposes samedi, c'est les portes du top 15 qui pourraient s'ouvrir pour toi. Est-ce qu'en termes de management, dans le top 15 actuellement, il y a déjà quelqu'un sur lequel tu pourrais avoir une préférence de match-up, de style?
Non, tout le monde. Je veux prendre tout le monde. Si jamais ça se passe bien. Et en fait, c'est une première. Ça, c'est à vous de spéculer. C'est les médias qui spéculent sur le futur. Mais moi, ce que je vais donner à l'UFC, c'est un combat engagé. C'est un combat où, voilà, où je me suis préparé dur. Et ça va être la guerre. Et en fait, en fonction de ce qui va se passer, les choses viennent naturellement, en fait. Et moi, il n'y a pas de top 15 que je veux prendre plus qu'un autre. En fait, je veux prendre tous les top 15. Et le mieux placé possible, en fait. Je m'en fous. Si Fiziev est mieux classé que Gamrot, je veux Fiziev, etc., etc. En fait, la logique, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la ceinture parce que je m'en sens capable. Maintenant, il faut vous le prouver, donc ça va passer par une bonne performance samedi. Est-ce que tu penses que les Français, justement, en fait, ils ont peut-être un peu trop peur pour toi, alors que toi, tu n'as aucune peur? Parce que finalement, ils avaient peut-être peur contre mon film, ils peuvent avoir peur s'ils entendent des noms du top 15, alors que toi, ça t'affecte pas. Non, je pense que Dana White, il a bien résumé l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de faiblesses et même à ce niveau-là, je ressens beaucoup de faiblesses. Donc, si tu es dur, en fait, tu iras loin. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Merci, Benoit. Benoit over here. Last time out against Ismail Bonfim, he was coming in with a lot of hype, and you kind of stole that hype with a very impressive win. Do you feel like slowly you're becoming the new 155-pound hype train and bandwagon? If people want to give me that hype, I don't need that for motivation, you know, because if I continue to win the way I'm doing it, I will get what I want, tough fight, tough opponents, rank opponents, and get my way to the belt in this period of weakness, like Dana White told on media. So yeah, I just can't wait to grind myself to the top of the division, but it's step after step, and the next fight is a tough one, and I have to prove my point by doing a good fight, you know, and giving everybody what they want, a very high-level lightweight bout. And where do you see your advantages lying in the matchup with Thiago Moises? Like I said, I think respectfully for both career right now, he thinks he's better than me in everything, and I think I'm better than him in everything. So let's see who is the best in which department and in mixed martial art globally, and may the better fighter win. And last year, pretty much this week, but then on the Saturday night, you had a very impressive performance, but the crowd was really, really special. What kind of crowd do you expect on Saturday night? Do you expect the same kind of thing? Yeah, I think it will be enthusiastic, and to be honest, it was difficult to concentrate getting into the octagon. It was a booster later in the fight, but at the beginning, yeah, very, very impressive crowd, such an enthusiasm. It was, it was crazy. Do you see yourself one day headlining an event here at the Accor Arena? You need to go step after step to don't do too much speculation, but of course if I'm taking a lot of hits on my way to the top, and if I'm doing the job right, you may see me in here doing something great. Thank you. Who do you think is going to win between Islam Makhachev and Charles Oliveira? I don't know what was the problem with Charles Oliveira at the first fight. He didn't seem physically or medically in the right condition to do the fight. I didn't feel like it was a usual Oliveira, so I don't know if it was food or a sickness or something. But I believe that with a tough Charles Oliveira, it will be a lot more competitive fight. And if I can make my way through this division by only fighting Brazil, let's do it. Et il y a un nom aussi, tu as l'air très concentré sur le sportif, donc on va voir ce que tu en penses, mais qui serait un bon nom médiatiquement pour tous les fans, etc. C'est Paddy Pimblett. Qu'est-ce que tu penses d'un combat si l'UFC te propose Paddy Pimblett? En fait, j'en ai rien à foutre, en fait. Parce qu'il est moins bien classé que moi, donc si je l'affronte, c'est que j'ai descendu dans les classements, donc c'est que ma situation est pas bonne, et si jamais je dois le faire parce que je suis descendu, ça reste on reste dans le monde du combat, j'ai 2 bras, 2 jambes, l'adversaire aussi, donc tout peut arriver dans un combat,
Mais mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, pour l'instant, c'est un monsieur qui n'est pas ranké devant moi. Donc, mon objectif, c'est d'aller chercher plus haut. Salut Benoît. Si. Tu as pu goûter aux deux ambiances les plus contrastées qui soient, entre la chaleur de Bercy l'année dernière et puis la froideur de l'Apex. Est-ce que tu penses que vraiment le public comme ça qui est derrière toi, enfin la frénésie du public comme ça te porte, ça te donne une force supplémentaire ou pas? Parce que tu as le risque aussi pour la concentration, de faire déconcentrer. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? C'est un mix des deux en fait. C'est un booster à certains moments du fight et c'est aussi quelque chose qui peut te déconcentrer ou t'amener à prendre des risques inconsidérés. C'est vraiment un paramètre à gérer et je pense qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qui se gère de mieux en mieux dans une carrière. Mais ouais, clairement, après, c'est quand même plus appréciable de combattre avec son public à domicile. Merci. Benoît, Olivier pour Boxmag. Je voulais savoir, en fait, tout le monde rêve de signer à l'UFC, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent, mais ceux qui y arrivent, quand ils arrivent à l'UFC, ils sont moins performants. C'est-à-dire que souvent, quand ils arrivent à l'UFC, ils ont enchaîné pas mal de victoires, et quand ils arrivent à l'UFC, ils peinent un peu plus. Et si je regarde tes statistiques, je m'aperçois que toi, c'est toujours pareil. R1, R2, KO, soumission, KO, soumission. Du coup, je me pose une question, est-ce que tu as l'impression que le niveau il est plus élevé à l'UFC ou pas? Je pense que c'est surtout le top 20, le top 30 de la catégorie de poids. Ça reste quand même la Ligue des Champions. Donc je pense que le classement Tapologie, je le trouve assez juste. C'est-à-dire que globalement, les 10 meilleurs combattants de la planète, c'est ceux qui sont à l'UFC, dans le top 10. D'ailleurs, on le voit, un mec comme Olivier Aubin-Mercier, il va à la PFL, il prend le tournoi la première année, il se faisait taper par tout le monde dans le top 15 à l'UFC. Donc ça reste la Ligue des Champions, je pense, l'UFC. C'est pour ça que j'ai envie de performer dans cette organisation. Bien sûr, la concurrence est féroce, mais je pense que c'est à l'UFC de continuer sur son chemin et de tracer sa route pour rester les numéros 1 indétrônables et de continuer à proposer aussi sportivement parlant les meilleurs combats et les meilleurs combattants possibles. J'ai une autre question pour toi. Alors c'est vrai que ton dernier combat contre Ismaël Bonfim, c'est vrai que tout le monde ne savait pas si tu allais gagner. Finalement, tu as gagné d'une super manière. Maintenant, tu vas boxer Thiago Moises. C'est un gars qui n'est pas forcément mieux classé. Je ne sais pas vraiment s'il est bien mieux classé ou pas. Par contre, il a beaucoup plus d'expérience à l'UFC. Est-ce que tu penses du coup que ça va être le challenge le plus difficile pour toi actuellement? En 70 kilos, c'est le mec le plus dur que je vais prendre de ma carrière. C'est un mec qui perd uniquement contre des gars qui sont dans le top 15 ou qui sont rentrés dans le top 15. Il n'a jamais perdu contre un mec qui n'a pas fait un aller-retour là-dedans. Joël Alvarez, il a été numéro 12. Makachev champion, Ismagulov top 15. Benel Dariush top 5. Donc il perd contre des mecs solides. Donc clairement, c'est un combat dur. Et je crois qu'il doit être entre 16 et 18e sur Tapologie. Moi, je dois être entre 20 et 25. Donc ça serait une avancée pour moi. Et ça me permettrait en fait, le gagnant de ce combat, je pense, pourra se permettre d'avoir un adversaire dans le top 15 suite à ce combat. Merci. Une dernière petite question. À Londres, on a pu croiser Joël Alvarez après sa victoire. Et justement, il nous a dit qu'il était intéressé par ce combat. En plus, il était à peu près 15e. Il a gagné son combat, donc il va encore se rapprocher du top 10. Il est espagnol. Est-ce que c'est un combat qui t'intéresserait en cas de victoire? Je sais que tu es focus sur ton adversaire, mais comme il a précisé qu'il était intéressé par le gagnant de cette rencontre, je te pose la question. C'est un combat entre les deux combattants du roadster qui ont le meilleur taux de finish. On a tous les deux à 100% de finish. Donc c'est un combat intéressant. Je pense qu'on va se rencontrer un jour dans le top 15. Mais si possible, on le fera dans le top 15. Parce que clairement, si je remporte mon combat là, j'aurai sûrement un top 15 derrière. Peut-être que lui aussi. Après, je ne sais pas s'il aura les armes pour lutter lui avec le top 15. Parce que je vois des gaps dans son jeu. Et d'ailleurs, c'est un combat du coup qui est intéressant effectivement, mais comme je le dis, dans le top 15, parce que si tout se passe bien pour moi, j'aspire uniquement à combattre des mecs mieux rankés que moi. Donc pour ça, il faut gagner. Et voilà, à moi de faire le travail samedi. Merci. Une dernière donc pour moi. Je voulais savoir si les conférences de presse, la promo, tous ces trucs-là, ça prend vachement d'énergie en fait. Les gens s'en rendent pas forcément compte. Est-ce que comment tu as évolué par rapport à ça? Est-ce que maintenant tu gères, est-ce que tu prends du plaisir maintenant à ça, ou est-ce que tu en prenais depuis le début? Comment tu gères ça en fait?
En fait, je suis toujours resté fidèle à moi-même et c'est ce qui me permet d'aujourd'hui de parler sans hésitation et d'être clair et je pense dans l'ensemble de mes propos de tenir un discours qui se tient. Et donc voilà, c'est quelque chose aussi avec l'expérience. Bien sûr, on peut être pris au début par l'engouement de l'événement, mais aujourd'hui, je suis satisfait par ce que je fais, je suis heureux dans ma vie et je suis déterminé à continuer à avancer dans ma carrière. Non, merci Benoit. Merci Fred. Thank you guys. Yanis, hi. You got a change in opponents, so tell me, what was your reaction to everything? Were you afraid that you wouldn't end up fighting? Yanis, tu as eu un changement d'adversaire, donc la question c'est est-ce qu'on pourrait savoir ta réaction vis-à-vis de ça et quel changement ça a suscité pour toi? J'ai appris la nouvelle hier en étant dans le train, en venant pour l'événement. Après, je pense que ça arrange un peu tout le monde dans le sens où Taylor peut combattre, William peut combattre alors que de base il pouvait pas. Moi je combats quand même si c'est pas le même adversaire et mon adversaire initial combat quand même aussi. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde au final. I actually found out yesterday in the train when I was coming over here, so I took it the way I had to take it. I think it's a good news in the sense that William can fight, Taylor can fight, my initial opponent can fight, I can fight. So at the end of the day, it's best for everyone, really. You almost look at this as a better fight for you because you go from a newcomer to someone who has 2 UFC wins. Est-ce que tu regardes ce combat peut-être dans un sens qui c'est encore mieux pour toi parce que tu passes d'un débutant à quelqu'un qui a déjà 2 victoires à l'UFC? Après, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un combat franco-français. Et pour être honnête, ma préparation, du coup, je l'avais pas préparé pour lui. Mais du coup, lui, pareil, il s'était pas préparé pour moi. Donc, on verra bien samedi et on va faire au mieux. Well, to be honest, what annoys me the most is that it's a French v French fight, and obviously my preparation has to completely change. I've had to adapt everything, and we'll do what we can. And Saturday, what will happen, really. And yeah, because like you said, it was such short notice. You found out yesterday. So at this point, do you just focus on yourself, or do you do a lot of kind of tape study on William? Like, how do you approach this? Oui, comme tu as dit, tu as découvert la nouvelle hier, donc maintenant jusqu'à samedi, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu te focuses juste sur toi-même ou est-ce que tu vas regarder beaucoup la vidéo pour voir comment William se bat? Après, je connais un peu William, donc après c'est sûr que des vidéos on va en regarder. On va essayer de réajuster un peu le plan du coup initialement prévu pour samedi. Well, obviously I know William, but we're going to be watching a lot of tape until Saturday, and we'll try and adapt the game plan to the new opponent.
And you got the news that you were going to sign with the UFC when you were in London cornering Fares. So I wanted to know, what was your reaction when you got the news? And was it completely unexpected for you? Like, did you expect it at this point in your career? Tu as reçu la nouvelle que tu allais signer pour l'UFC quand tu étais à Londres dans le camp de Fares. Donc, c'était quoi ta réaction d'apprendre cette nouvelle de base et comment est-ce que tu anticipes le changement pour ta carrière dans le futur? Bah, c'était une très bonne nouvelle, surtout pendant la Fight Week de Fares. Donc, ça nous a donné un coup de boost en plus pour son combat et on était tous très heureux. Et en plus, il a gagné son combat au final. Donc, c'était une très très belle semaine. Well, first and foremost, it was wonderful news, really, and it made the fight week for Fares even better. So everyone was very happy. Fares actually won this fight as well, so it was a great news for everyone, and we were all really happy. And you've cornered Fares before. You've got to put on the gear. You've been in the arena. You've been at the apex. Do you think that kind of helps you a little bit in terms of managing any potential nerves? Tu as été dans le coin de Fares, tu as mis l'équipement, tu as été dans l'ambiance, tu as vu un petit peu comment ça se passe. Donc, est-ce que tu penses que toutes ces expériences passées t'aident maintenant à être le combattant dans l'octobre? Effectivement, j'ai pas de surprise en étant ici à l'UFC au niveau du déroulement de la Fight Week. C'est une chose que j'ai déjà fait 3 fois à peu près. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est très très bien cet apprentissage que j'ai pu avoir avant dans les combats de Fares. Yes, absolutely. You're right. I think, the process of being in the fight week and this whole experience is nothing new to me. I've done it more or less 3 times. So being in Fares' corner has helped me in the past and I'm used to it now and I can just, focus on what the job at hand. And one last one. Do you kind of have a prediction or a way you see this fight playing out with William? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton ressenti de comment ce combat avec William va se passer et ce que tu penses va être le score final? Je pense que ça va être un très très bon combat parce que c'est 2 strikers qui vont s'affronter. Donc je pense que ce sera un gros combat de la carte. I think it's going to be a really good fight. It's 2 strikers who are coming up against each other and I think it'll be one of the best fights on the card. Merci. Ouais. And it's over here. So the fight was originally supposed to be against Kalen Lochran. What happened in the last few days that forced the opponent change? Ton combat à la base c'était contre Lochran. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours qui a suscité ce changement de combat? Pour être honnête, j'étais dans le train hier, comme je disais, pour venir à la Fight Week. Et j'ai reçu des photos avec des affiches de moi contre William et de Taylor Lapilus contre Lougran. Et je pensais que c'était du fake, j'y ai pas cru. Donc j'y croyais pas trop, jusqu'à ce que j'ai vu des gros médias la publier, la photo. Et là, en fait, j'ai commencé à comprendre que c'était vrai. Et c'est qu'une fois que je suis arrivé ici que j'en ai parlé avec mon manager. Et qu'effectivement, l'UFC a proposé ce switch pour sauver, entre guillemets, un peu la carte. Donc j'ai accepté et tout le monde a accepté au final. Well, as I said before, I was in the train and I was on my trip to Paris and I was receiving photographs that Taylor was getting my opponent and I had a new opponent and I was fighting against William. So I didn't really believe it at the beginning. I thought it was all a little bit of, fake news that was circling around. But it's only when I actually arrived and I spoke to my manager and we were told the reasons that the UFC made this switch to try and, in some ways, to rescue the card and make sure there were the required numbers of fights to go on. Before we talk about the Taylor fight, I wonder what you thought of Kalen Lochran's trash talk on Instagram and on Twitter. He was tagging you a lot and talking a lot of trash. Et avant de parler du combat de Taylor, je voulais te poser la question. Il y a eu beaucoup de trash talk, beaucoup d'insultes sur les réseaux entre Taylor et avant le combat. Donc c'est quoi ton ressenti là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Entre Taylor et avant le combat, j'étais pas au courant. Après, Lougran, c'est quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que pour lui, là, il vit son rêve de l'UFC. Pour lui, il veut, entre guillemets, être le nouveau Conor McGregor. Sauf que Conor McGregor, il n'y en a eu qu'un. Et je ferais mieux de me concentrer sur Taylor Lapilus samedi parce que ça va être très très dur pour lui. I don't really think about that. I try to shut it out. Obviously, we know what he's like. He's that sort of person. He talks a lot. He's trash talking a lot. He wants to be the new Conor McGregor. But obviously, there's only one Conor McGregor, so if I were him, I'd focus very much on Taylor because that's going to be a big fight in itself. For fans who don't really know who you are or haven't seen you yet, UFC fans and fans who don't watch the regional scene, what can they expect from you in your UFC tenure?
Pour les supporters, pour les fans qui ne te connaissent pas trop et qui regardent l'UFC, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de toi en termes de performance et de style dans l'octogone? Ils peuvent s'attendre à de gros combats parce que je suis prêt à tout pour gagner dans la cage et je vais donner à chaque fois le meilleur de moi-même, donc ne pas les décevoir. They can expect a really passionate fighter. I'm always keen to give my best. I do give my best. I give it my all to try and get the results. So what's for sure is that I'm not going to disappoint them. Thank you. Okay. Two questions in English, one in French, Yanis. It's your first fight at the UFC. The French MMA fans know you for most of them, but how do you can describe your fighting style for the new people who will see you at the first time this week? C'est ton premier combat à l'UFC. Beaucoup de supporters ne te connaissent pas. Donc comment est-ce que tu peux décrire ton style pour les gens qui vont te voir pour la première fois? Un style de base de striker. Après, je fais du MMA, donc je suis complet, phase de lutte, phase de sol. On est là. Obviously, my speciality is striking, but I'm an MMA fighter, you know. So if it goes to the grapple, if it goes to the ground, I'm there. I'm not scared of anything. And how much the game plan changed with the new opponent? Is there a better fight for you or a worse one? How do you feel the change of opponents? Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être à quel point ton game plan a dû changer pour ce nouveau combat? Qu'est-ce que tu dois adapter? Qu'est-ce qui doit changer vis-à-vis de ça? Surtout au niveau de la longe. J'avais un adversaire plus petit à la base et là j'ai un adversaire qui sera plus grand. Mais après, hormis ça, ça reste deux strikers, même si l'un est plus longiligne que l'autre. Ça reste deux strikers, donc ça change pas grand-chose, on va dire, en termes de stratégie globale. Mais voilà, on est prêt pour tout de toute façon. Et pardon, j'ai oublié une partie de la question. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui est plus adapté du coup? Pas forcément, parce que toute ma préparation, je l'avais fait pour affronter Kaolan et non William. Donc pas forcément. So the biggest difference between the two fights is the reach. I was meant to be fighting someone who's shorter than me. Now I'm fighting against someone who's taller than me. So that changes a lot in terms of my approach to the fight. But apart from that, there's not really a difference. And in regards to whether or not it's a better fight for me, then not really, because I was preparing for a certain type of fighter, a certain type of fight, and it's changed really last minute. So it doesn't change anything in that sense for me. Dernière pour moi en français. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ambitions dans l'organisation? Et on s'était vu à Londres. Est-ce que partager une carte avec Faresiam reste un de tes objectifs principaux? Exactement, comme tu l'as dit, partager une carte. Déjà, on aurait mettre sur la même carte à Paris. Après, l'essentiel a été fait. Il a gagné à Londres. Il a déjà fait l'UFC Paris l'année dernière. Donc là, au moins, il est connu aussi du public londonien. Donc, si ça se fait pas samedi, ça se fera sûrement une autre fois. En tout cas, on l'espère. Et après, moi, j'espère gravir les échelons petit à petit dans ma division, jusqu'au plus haut possible. Et s'il y a la ceinture... Pardon, 61 ou 66? Ah, 61, à l'avenir. D'accord, merci. Oui, Yanis. Alors, question justement par rapport à Fares. Si on revient un an en arrière, Fares affrontait un adversaire sur lequel il était considéré comme pas favori. Pourtant, ça s'est bien passé pour lui. Toi, c'est aussi le cas parce que tu es peut-être plus méconnu que ton adversaire dans les deux cas. Est-ce que tu penses que tu peux avoir justement, enfin, les Lyonnais savent gérer ce genre de situation? Effectivement, c'est vrai qu'avec Fares, on est souvent décrit comme non les favoris en fait. Donc après, nous, ça nous va. De toute façon, on prête pas trop attention à ça, favori, pas favori. Dans ce sport, tout peut arriver avec un coup de poing, Lucky Punch, et comme on avait avec Sean O'Malley et Sterling, je pense que moi le premier, je le voyais pas gagnant. Donc non, on le vit bien et après on prête pas vraiment attention à ça. Et au moins on crée la surprise, donc c'est bien. Et ce combat, du coup, il est en carte principale, ce qui en termes de visibilité est beaucoup mieux. Est-ce que tu penses, la question un peu tricky, hein, je préviens, est-ce que tu penses qu'une hype entre un duel Management Factory BTT, ça peut aussi créer pour toi un boost et combler un peu le côté méconnu que tu avais? Peut-être. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu tellement de commentaires ou de messages par rapport entre guillemets au duel BTT Factory.
Mais plus, j'ai reçu plus de messages moi personnellement et j'ai vu dans les commentaires que les gens étaient ravis que William puisse quand même combattre. Donc plus de messages de remerciements venant pour moi pour affronter William. Au moins ça sauvait un peu entre guillemets la carte et que Taylor lui aussi puisse combattre chez eux à Paris. Donc voilà, en plus il le mérite. Ok. Merci Yanis. Ouais. Yanis, Olivier, Boxmag. Je voulais savoir, tout le monde a parlé du changement d'adversaire, mais personne n'a évoqué le fait que ça implique tu passes de 61 kg à 66 kg pour ce combat. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou qui t'arrange? Ça me dérange pas du tout. Je suis un bon 66 kg en dehors de la cage. Donc un très très gros 61 kg en dehors de la cage. Donc ça me dérange pas du tout. Et en parlant de poids, justement, on a eu William Gomis juste avant toi. Je lui avais posé la question de savoir s'il pensait avoir l'avantage, vu que lui c'était à 66 kg et que toi tu étais à 61 kg. Et il nous a répondu qu'en fait tu n'étais pas vraiment à 61 kg parce que tu galérais grave à faire ce poids. C'est exactement ça. Mais est-ce que, parce que tu as signé à 61 kg quand même? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, comment tu vois l'avenir si c'est difficile pour toi? Bah après, ça reste difficile pour tout le monde. Hein. La partie du cut, c'est la partie la moins plaisante de ce sport pour tout le monde, pour tous les combattants. Comme on peut voir, il y en a, ils se mettent dans des états où ils perdent connaissance. Donc ça reste difficile pour tout le monde. Et dernière question pour moi, dans un avenir plus ou moins proche, en admettant que tu enchaînes quelques victoires à l'UFC, est-ce qu'il y a un adversaire en particulier que tu aimerais affronter, que tu aimes bien, que tu aimerais affronter? Bah, j'aimerais bien affronter tous les grands noms des 61 kilos. Donc, pas d'adversaire particulier? Bah, après, ils sont déjà dans le top 15, top 10, donc je suis pas encore là, mais en tout cas, ouais, si on pourrait les affronter plus tard, ce serait avec grand plaisir. Ok, merci. Everything is good. Merci à vous. What's happened, Yanis? What's happened? Morgan, here, left. Hi. Hi. Hi, how are you?
I'm good, and you? Good. How disappointed were you to miss out on Paris last year when you heard the UFC, MMA was legalized in France and the UFC was going to Paris? At that point in your career, you were coming off of a loss. So how disappointed were you to miss out on the opportunity? I was really frustrated, really disappointed. It's like I work so much to be in the first UFC Paris that at this moment of my career, UFC came, MMA is legal, and I lose. It's like, yeah, couldn't be worse for me. So it was really a tough time for me to see everyone enjoy UFC Paris, all the fun, with this big atmosphere for the first UFC Paris. So yeah, it was really for me a hard moment to pass through. So yeah. And obviously it's been wins since then. So did that kind of light a fire under you after that happened? Yeah, but you know, at this moment, UFC was still pretty far for me. So I wouldn't project myself like this, just like put a fire on me, like I will be on the next one. It was more like, okay, UFC will now come more in France, so maybe I will have my shot. I just need now to keep winning, do amazing performances, and maybe it will come, and it come. And I was there at your Cage Warriors fight. You had a finish. Did you think with UFC coming back in September, did you have a feeling that, okay, if I win this fight, maybe I'll get the call for the card? Yeah, 100%. It was the plan with my management team. Is what it was. Yeah, let's try to keep busy. Let's try to make good fights, take good opponent, and just fight and do good performance with finish. But I needed to don't hurt myself, so. It was a tricky fight, my last fight, because I knew UFC was just around the corner, but I needed to impress. So it was like, okay, how to impress but not getting hurt. So it was the trickiest things to do, but I managed to did it, and yeah, so it was enough to come. Yeah, it's funny you say that because I was going to ask you. You were so relaxed in there, you were doing well, and then you get the finish at the end. So that's what I was going to ask you, if that was playing. Yeah, that was playing. Is like do your fight, but try to take less damage as possible, control the fight, and if you see the finish, take the finish, but rush no finish. So in the second one, I drop him. I could have rushed him, try more, take more risk, but as you take more risk, there's risk involved, you can get hurt. So I just put pressure on him, just wait for my moment, because I know when it's time for me, then I touch, the guys fall down. So I just waited, and was the last minute of the fight. It was perfect, yeah. And one more from me. The fans love you. I mean, I saw it there. I don't know, they were spraying like confetti at you or something like that. They're always like with the flags and everything. This time, there's going to be so many more fans. So what are you anticipating, and how excited are you to get to perform? Yeah, I'm really excited. It's like I'm coming back in France. Before, when I was fighting here in France, MMA was not legal. So I did most of my career in MMA in another country. Most of the time was in England now with Cage Warrior. And so the French fans didn't see me a lot, especially now as I'm famous, I have experience, I'm a good fighter. They've seen more in my early stage. And now this the real public, you know, that's the real people that follow MMA. So yeah, I'm pretty excited to show myself to the French fan for the first time, because for now they just see me online. And for the first time, they're going to watch one of my fights, and they will understand why I bring all this energy and why people like me. Merci. You're welcome. Hi, Morgan. Yeah. We do two questions in English, one in French for your fans. When people know your story and your background, can we say that mental toughness is your best skills today? Yeah. I think you can't have me on the mental way. It's like, I've faced so much in my career, in my life, that when I'm in the cage, I'm ready for everything, everyone. I can be the nail or the hammer. It's like, I will find a way, but I never quit. So I will never quit on a fight, and I'm always trying to get the finish. And so I'm a dangerous opponent to fight, because I've never been finished. So yeah, on the mental aspect, 100% is one of my best tool, I think. A second question: all the ticket was already sold when UFC announced your signature. So can we say that they have big plan for you? Because at first you were
you were in the prelims, and now you step up in the main card. So, what can you say about that? I don't know what the plan of the UFC is, but I think they know what I can bring to the table. That my fighting style is pretty cool to watch. That I bring energy, I bring fans. So yeah, I think maybe they want to go slowly with me, but put something on me and try to see how far I can go, what they can make with me. So yeah, maybe, but I don't know. That's more of something with my manager with the UFC, I think. Dernière question, quand j'étais à Londres, on a vu une trentaine, même 50, quasiment un groupe de 50 Français qui n'étaient pas là pour l'UFC Londres, mais qui étaient là pour le Cage Warrior la veille pour te soutenir. Ils nous ont aussi dit qu'ils sont même allés en Italie quand ton combat a été annulé. Est-ce que tu as un message pour ta communauté qui est très très présente et qui, je pense, est très contente de te voir dans la cage samedi? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci les gars d'être toujours venus me soutenir combattre en Italie, en Angleterre, au Danemark, un peu partout en Europe. Et d'avoir fait cet effort, de croire au truc, même de supporter, juste de venir, c'est une force de fou que t'es des fans français qui viennent quand tu combats à l'étranger. Donc je les remercierai jamais assez. J'essaierai samedi de leur rendre honneur aux fans de la première heure, quoi, qui ont toujours été là, qui ont suivi les vidéos. Donc ouais, c'est gros merci. Merci à toi. Morgan, back here. After your last fight in London, I asked you how much of a dream it would be to be booked for UFC Paris. Now here you are. Talk to me. How do you feel here on Fight Week? I'm really excited. I'm really happy to be there. It's like I've waited so long to be here, to fight in front of my home crowd, that entertain people, have my access to the big stage, to do my things. I think I'll bring something to the table that will excite fans. So I'm really happy to live my dream, and we'll see how far we'll go. And as you mentioned before, France hadn't legalized MMA yet, and you had to fight in England with Cage Warriors and everything. Now you're finally here. Talk to me about how great it will feel to step out into the crowd and hear the French people chanting your name and having that kind of support. I don't know what to expect from the crowd, but I think it will be electrical. It's like, I think last year was something big, but wait for me to come. And what do you think of your opponent? Where do you see your advantages lying in this fight, and how do you think you get it done? So Manolo is pretty tough. He has a lot of finish in the first or early in the second round. So he brings some violent energy. He tried to finish his fight. He likes to finish people and knock them out. So I'm ready for this. Nobody have ever knocked me out, even in training. So it will be a hard task for him to do this on me. I'm just planning on controlling the fight and look after his mistake and just finish him. Just do my fight like I always do. I will see everything, I think. So he has a pretty tough challenge in front of him to try to knock me out. Thank you and good luck. Yeah, thank you. Yes. Oui, Morgan, ce sera en français. Ok. Déjà, on voit qu'il y a une nouvelle couleur sur ta tête. Est-ce qu'il y a une signification particulière à cette nouvelle coupe de cheveux? Est-ce que c'est un signe par rapport à samedi? Alors, oui et non. En tout cas, il y a du rouge comme le sang. Donc ouais, l'objectif, c'est quand même la violence. Et puis, fallait changer un peu. Des fois, on se fait un peu chier. Donc, je fais une petite teinture, c'est sympa. Ça marche. On regardait les insights qui sont faits sur toi. Tu es arrivé comme champion du Cage Warrior alors que personne ne te connaissait, personne ne t'attendait forcément, etc. à ce niveau-là. Même si tu avais déjà fait du chemin et qu'on avait vu sur ton image par rapport à la légalisation du MMA, etc. Là, c'est un petit peu l'inverse. En fait, finalement, tout le monde t'attendait à l'UFC, tout le monde voulait te voir à Bercy. C'était une confirmation, un soulagement pour beaucoup de gens. Est-ce que tu abordes du coup les combats de la même manière ou il y a un vrai changement où maintenant que cette étape elle est franchie, tu te dis il va falloir changer de méthode, il va falloir passer à autre chose ou on reste sur ce qui t'a amené ici? Non, je garde la même méthode de travail, le même entourage. On a déjà fait beaucoup d'ajustements avant dans ma carrière quand ça s'est mal passé. Donc là, je pense qu'on a trouvé vraiment la bonne recette. Et on va continuer à l'appliquer, puis à l'améliorer. Bien sûr, on est autocritique sur nous-mêmes et à chaque combat, on s'améliore. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à travailler pareil et
d'aller le plus loin possible en faisant le moins d'erreurs possible et en cherchant toujours à être meilleur pour le combat d'après. On bosse sur plein de choses, on dort pas sur nos acquis, je m'entraîne toute l'année, donc voilà. Et toi qui es un vrai passionné de MMA et qui suis ça quasiment tout le temps, est-ce que tu te dis que justement maintenant tu as fait Road to UFC, tu peux te permettre d'envisager un Road to the Belt ou quelque chose comme ça parce que tu vas passer tellement de temps à tout analyser, tout voir, etc., que finalement c'est possible? Non, il n'y aura pas de série ou de vidéo YouTube comme ça, Road to the Belt ou Road to quelque chose. Maintenant, si les fans ils veulent suivre, faut le suivre en vrai, pour de vrai, à travers l'UFC. Il y aura quand même des vidéos sur ma chaîne, etc., pour continuer à faire vivre le truc avec ma communauté. Mais maintenant, l'objectif, l'objectif, moi, je l'ai. Mon équipe a mon objectif. Mais vous pourrez le découvrir qu'au fil des années, des combats. Ok, merci Morgan. De rien. Salut Morgan. Salut. Je voudrais savoir si tu avais reçu, après avoir signé à l'UFC, tu avais été contacté par pas mal de médias, de journalistes et tout. Et à savoir que ce qui t'a lancé sur YouTube au départ, c'était justement le fait de ne pas être médiatisé, qu'on ne parle pas de ton histoire, alors que parmi les combattants, il y a des histoires de dingue. Et est-ce que justement, donc, depuis que tu as été signé, tu as été sollicité beaucoup plus? Et comment tu trouves la couverture presse de cette UFC en général Du coup, ouais, bien sûr, j'ai été énormément sollicité. Donc ça a pu être compliqué à gérer parce qu'on n'a pas eu énormément de temps de préparation. Je sors d'un combat, je suis à l'entraînement tous les jours, donc on a eu énormément de sollicitations de gros, de petits médias. Donc on a essayé de faire au mieux pour répartir mon temps et passer sur les médias que mon équipe choisissait. Et moi, je me suis concentré sur le travail. Après, en ce qui concerne la couverture médiatique de l'UFC Paris, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Il pourrait y avoir un peu plus de contenu, de choses intéressantes à voir pour les fans, d'insight, tout un tas de choses qui arriveront dans le futur, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et ça faisait si longtemps que tu voulais être à l'UFC. Maintenant que tu y es, comment tu vois ça de l'intérieur? Est-ce que tu t'attendais à ça? Comment t'es, dans quel état émotionnel t'es là actuellement? Ah bah là, je prends un super plaisir à être là. C'est super bien organisé. Je pense que c'est mieux que ce que je pensais, quoi. C'est vraiment tout est pensé. Bah, ça se voit que ça fait des années que l'UFC est là et que ils savent ce qu'ils font. Donc voilà, il n'y a pas de petits détails. Vraiment, les fighters, on est très très bien traités. Tout est très bien organisé. Il n'y a pas de place au hasard. C'est super. C'est top, je me régale. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a surprise spécialement? Ouais, les nutritionnistes qui nous font à manger sur la semaine. D'habitude, faut se faire à manger un peu tout seul, faut aller faire les courses, préparer sa réhydratation, toutes ces choses-là. Là, même ça, on n'a pas besoin à y penser. On se lève le matin, on descend, on prend nos plats. Et on a juste à s'entraîner, dormir, faire les médias, etc. En termes de facilité d'esprit, il n'y a pas mieux, quoi. Merci Morgan, excellent combat. J'avais juste oublié une question avant. William Gomis a expliqué que c'était un combat qui l'intéressait si tu montais dans les classements. Est-ce que tu veux répondre à ça ou pas du tout? Je suis classé plus haut que lui, donc merci beaucoup. Peut-être lui qui doit monter en classement, je sais pas. Ouais. Morgan, Olivier Boxmag. Morgan. Pardon, en plus il me l'a déjà dit, effectivement. J'ai un pote qui s'appelle Morgan, je l'appelle Morgan, il est content, mais toi je sais que t'aimes pas. Excuse-moi. Donc Morgan, il y a eu une longue période dans Road to UFC. Il y a eu des hauts, des bas, et ça a été très long. Au final, tu as réussi à signer. Félicitations. Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur cette expérience avant la signature? Avant la signature, ça dépend, tu veux que je remonte combien de temps? Je sais pas, j'imagine qu'il y aura un avant et après. Moi, enfin, depuis que tu avais l'objectif en fait, de signer à l'UFC, quoi. Mon objectif, ça a toujours été de mettre en lumière, de 1, le MMA, et de 2, que sans partir spécialement d'une grosse équipe ou d'un endroit où tu as des modèles, des gens qui réussissent déjà dans le MMA, des athlètes qui sont déjà en avance ou qui ont déjà l'habitude, des coachs expérimentés, etc., qu'on peut toujours essayer de viser assez haut, malgré tous les on-dit ou tout ce que les gens peuvent penser, et qu'il faut se mettre les moyens à la hauteur de ses objectifs.
et de travailler de cette façon. Donc au lieu de juste le dire, je préférais le montrer. Donc ça passe par des échecs, des erreurs, comme dans tout chemin dans la vie. Il faut savoir les surmonter pour continuer à atteindre son objectif. Donc c'est ce que j'ai essayé de montrer. Je ne savais pas si je réussirais, mais en tout cas c'est de cette façon qu'on réussit. Et là je pense que j'ai atteint un de mes premiers objectifs qui était de rentrer dans la première organisation mondiale et de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours parfait, etc., qu'on peut rater, se tromper, mais qu'il faut bosser, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose au final d'avoir signé maintenant plutôt qu'il y a un an où tu étais champion du Cage Warrior? Oui et non, je pense que ça aurait été plus cool de signer après que j'ai été champion du Cage Warrior pour l'histoire, la hype, etc. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Mais maintenant, avec du recul, ouais, c'est presque bien que ça me soit arrivé avant. Maintenant, je suis blindé sur tous les côtés. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre. J'ai vraiment tout vécu avant d'arriver ici. Donc je sais dans quoi je m'engage, je sais à quoi je dois faire attention, quels sont les points hyper importants. Et la même chose pour mon équipe, on a pu se régler avant, quoi. Et maintenant, on espère réussir imperfect, quoi. Et dernière question pour moi. Donc du coup, avant de signer à l'UFC, tu as clairement montré ton objectif qui était de signer à l'UFC. Et d'après tes réponses aujourd'hui, le nouvel objectif, on ne pourra pas le savoir? Non. Pourquoi tu ne veux pas le dire? Parce que dès qu'on annonce un objectif ou quoi que ce soit, il y a des gens qui prennent un malin plaisir à te descendre ou à te rappeler dès que tu peux faire la moindre erreur ou qu'il se passe quelque chose. Et moi, j'ai besoin de me protéger personnellement, ma famille, mon mental, etc., d'être 100% focus et de ne pas avoir à supporter ça, quoi. Donc ça vient aussi des erreurs que j'ai pu faire dans le passé qui ne se reproduiront pas. Ok, merci. C'est bon?
Taylor, over here, on your left. Gauche. À gauche. Hi. Hi. Welcome back to the UFC. Thank you. But there was a little bit of a switch up in opponent. So how worried were you that, you know, when they switched the opponent on you, how worried were you that you weren't going to get to compete on Saturday? Taylor, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, changement d'adversaire? Est-ce qu'il y a eu un petit moment où tu étais inquiet que ce combat n'allait pas se faire? Oui, j'ai eu des inquiétudes, j'ai été inquiet, mais j'ai été rassuré par l'UFC qui m'a tout de suite dit qu'ils allaient pouvoir gérer un remplaçant. Et c'est ce qui a été fait, donc je suis très content. I was worried. I was worried that this fight wouldn't be able to happen, but to be honest, I was reassured immediately by the UFC that I would be able to fight, and so I'm incredibly grateful and happy to them. And you missed out last year because you got injured. So when this happened, were you like, oh no, not again? L'année dernière, évidemment, tu as dû renoncer parce que tu t'es blessé. Donc, est-ce que quand tu as su la nouvelle, tu t'es dit oh non, c'est pas possible cette fois encore? Je me suis dit, je suis maudit, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, encore une fois, là, c'était pas de mon fait, c'était l'adversaire qui avait un souci. Donc à partir du moment où on m'a expliqué qu'il n'y aurait pas de problème et que j'aurais un adversaire, j'ai été tout de suite confiant et rassuré. I said to myself, I can't believe this, I must be cursed. But, you know, last time I got injured, this time it wasn't up to me, it was my opponent who had a problem. But as I mentioned, as soon as I found out the news, the UFC reassured me that I would be able to fight, I would have an opponent. So I felt good in the end. And you parted ways with the UFC in 2015. It was a weird one because you were coming off of a win. So did that leave like a bitter taste in your mouth? Obviously, you had a lot of success. You're still only 31, but what was kind of your mentality, and did you feel like you were going to make your way back to the UFC? Tu es parti de l'UFC en 2015, surtout après une victoire, donc c'était un petit peu une situation étrange. Est-ce que cette séparation a laissé un goût un petit peu amer pour toi? Évidemment, depuis, tu as eu énormément de succès, tu es encore jeune, tu n'as que 31 ans, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de ton retour? Sur le moment, oui, j'ai pas apprécié, forcément, je pense comme tout le monde, et j'ai pas compris même. Mais bon, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, et je suis passé à autre chose. Dorénavant, je me suis concentré sur la performance, sur le fait de continuer à gagner en dehors de l'octogone, et puis je suis de retour à la maison, donc tout va bien. Absolutely. At the time, I didn't appreciate it at all, if I'm being honest. I didn't understand the decision. However, now it's all water under the bridge. You know, I focused on my performances. I worked hard to get back to the objective, which was this. And, you know, I'm fighting at home, so I'm happy. It couldn't be a better comeback. And you were one of the first French fighters to join the UFC. How much do you feel like the sport has grown when you see a card like this that is full of French fighters? Tu as été l'un des premiers combattants français à rejoindre l'UFC. Maintenant, avec autant de combattants justement de l'Hexagone qui sont sur cette carte, à quel point est-ce que tu penses que le sport et le MMA français a grandi pendant cette absence? Je pense que le MMA, plus globalement, a grandi pendant toutes ces années, et le MMA français, il a été légalisé depuis maintenant 3 ans. Il y a eu une croissance absolument extraordinaire. Et moi, je suis content de voir que je ne suis plus le seul petit Frenchie de l'organisation, comme ça a pu l'être dans le passé, et qu'on est dorénavant 9 sur la carte. Well, generally speaking, I think that it's MMA that's grown. And as a consequence, French MMA has grown. So I'm incredibly happy that that's happened. And, you know, I'm also very content that I'm not the only Frenchie that's on this card. It's, you know, now there's 9 of us, so it's the best possible time to do it. And again, it's more than anything happiness to see that the sport has grown overall. And one last one for me. Do you almost feel like a bit of a chip on your shoulder to prove that kind of it was a mistake letting you go? You've had a lot of experience, you've won belts, you fought really tough guys, Nate Maness, who's in the UFC right now. So do you almost feel like this is your chance to prove why it was a mistake back then? Tu as combattu dans de très grandes organisations, tu as battu plein d'adversaires qui étaient hyper costauds, coriaces. Donc est-ce que tu trouves que tu as un point à prouver, quelque chose à prouver, que c'était une erreur que de l'UFC qui t'ont lâché en 2015 et que maintenant justement tu es là pour démontrer que c'était une erreur? Je pense que cette sortie de l'UFC finalement, et que du recul, elle a été bénéfique pour moi, puisque j'ai pu grandir dans plein d'aspects de ma vie.
Et du coup, alors je dirais pas merci de ne pas m'avoir re-signé en 2016, mais en tout cas, voilà, j'en ai profité pour faire évoluer plein de parties de ma vie, mon jeu du MMA, et je pense que je suis mieux préparé maintenant à faire carrière à l'UFC que je l'étais auparavant. Donc, pas de regrets et pas forcément de choses à prouver, juste voilà, j'ai envie de prendre du bon moment et puis de faire des beaux combats. Looking back, I probably feel better now as a UFC fighter than I was at the time. Obviously, I'm not going to say thank you to the UFC to not re-signing me back in 2016, but what I would say is it gave me ample opportunity to work on my skills to become a more complete MMA fighter. And now that I'm here, I have nothing to prove really. I have certainly no regrets. So what's up to me is just to put in the best performance that I can. Merci. Taylor, bah vas-y. Pour tous les fans français que tu suivent depuis longtemps, c'est déjà, je suis sûr, une victoire de te voir ici, mais je suis sûr que pour toi, c'est pas assez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions? Comme ça a été dit précédemment, tu n'as que 31 ans, c'est jeune dans le MMA. Est-ce que tu as de réelles ambitions dans cette catégorie ou comme tu aussi l'as dit, tu es venu pour prendre du bon temps? En fait, je pense qu'on peut avoir des ambitions, des objectifs, tout en prenant du bon temps. Les deux ne se sont pas opposés. Et effectivement, je suis encore jeune, je suis en pleine santé, je viens seulement de revenir à l'UFC. Je pense que tous les objectifs des combattants quand ils signent dans une nouvelle organisation sont les mêmes, que ce soit l'UFC ou ailleurs, c'est de devenir champion de l'organisation. C'est pas à l'ordre du jour, soyons réalistes. Mais voilà, j'ai dans l'idée de travailler dur, de m'entraîner dur et d'aller le plus loin possible dans cette nouvelle aventure. Tu avais dit l'année dernière aussi que tu pouvais, si c'était potentiellement possible, faire ton fight et retourner aux commentaires sur RMC. On voit que tu es de nouveau les derniers combats de la carte préliminaire. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre pour samedi? Alors, je suis pas sûr que ça a déjà été fait, qu'un combattant fight dans une soirée et aille commenter après. Voilà, ce serait une première. Donc, si je peux rajouter cette corde-là à mon arc, pourquoi pas. Je pense que ma carrière qui est en cours, c'est aussi une aventure qui est en train de s'écrire. Et si je peux rajouter des petites parties comme ça, assez fun dans mon aventure sportive, pourquoi pas. Et dernière question pour moi. Justement, tu as expliqué que depuis 2016, tu as développé plein de choses aussi autour du MMA. Tu as plein d'activités. Est-ce que tu vas mettre un peu tout ça de côté maintenant que tu as re-signé ou bien tu as assez équilibré les choses pour pouvoir tout gérer en même temps? Alors il y a une partie qui a été équilibrée, il y a une partie que je vais modérer, mais quoi qu'il arrive, je vais continuer à faire exactement les mêmes choses puisque je pense que ça m'a pas trop mal réussi jusque-là et je pense que je resterai dans la même lignée que ce que j'ai pu faire auparavant. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Taylor, justement, on l'a dit, il y a certaines personnes qui ont pu te découvrir en tant que consultant, commentateur MMA et qui ont pu rater ton passage à l'UFC justement avant la légalisation. Comment est-ce qu'en tant que commentateur, tu décrirais finalement Taylor Lapilus en tant que combattant pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à l'UFC justement? Je suis assez mauvais pour parler de moi-même, donc et pour te dire, ça me met même mal à l'aise quand on dit des choses bien à mon sujet et que je suis présent, donc du coup je suis pas le meilleur client pour ça. Pour me vanter, mais je pense que je suis un combattant qui est plutôt stratégique, qui est bon dans la tactique et surtout dans l'adaptabilité au fur et à mesure du combat. Et voilà, je pense que j'ai une boxe plutôt bien et je suis globalement complet. Donc voilà ce que je pourrais dire, les grandes lignes de Taylor Lapilus, si je devais décrire. Et quand tu reviens pour, on va dire, un second run à l'UFC, dans ta tête, qu'est-ce que tu as envie que l'UFC voit de toi en tant que combattant comme progrès ou comme chose qui s'est développée, qu'ils auraient pu manquer justement en 2016? Ce qu'on a un peu manqué en 2016, c'est que je finissais pas forcément mes combats. Ça a un petit peu changé avec le temps et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de montrer que dorénavant, je peux battre mes adversaires avec la manière. Et que j'ai évolué dans mon MMA et dans ma vision du MMA. Donc, c'est des choses que je pourrais avoir envie de montrer effectivement à l'organisation. Et dernière question du chat, est-ce que le fait d'avoir commenté justement toute cette organisation et plus d'une centaine de combats, ça t'a aidé justement dans ta lecture
de certains adversaires, de certaines oppositions. Totalement. C'est un petit peu comme quand on dit que le coaching vous aide à devenir un meilleur combattant. Bah là, l'analyse de combat m'a aidé à devenir également un meilleur combattant. J'ai mieux compris certaines choses, mieux vu certaines erreurs qu'il fallait éviter et certaines choses qu'il fallait faire pour pouvoir gagner les combats. Donc ça m'a beaucoup aidé. Merci Taylor. De rien. Taylor over here. So the new opponent, Kalen Lochran, have you had time to watch any of his fights, and what do you think of him as an opponent? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les vidéos de Ken Lochran, ton nouveau adversaire, et qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai regardé. Quand j'ai su que j'allais l'affronter, on a tout de suite regardé les vidéos. Ce que j'en pense, c'est qu'il est plutôt bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà commenté un de ses combats. Voilà, donc notamment le combat où il est devenu champion du Cage Warrior. Je l'ai vu, je l'ai commenté, donc je le découvrais pas vraiment. Et puis je l'ai analysé, je le trouve plutôt bon, c'est-à-dire qu'il est bien, il est réactif, il a un bon striking, plutôt puissant, il a des bonnes mains. Donc voilà, et puis en lutte aussi, il a une lutte pas mal, il vient d'un bon gym, le KO Bones, il s'entraîne très bien là-bas. Donc je pense que je vais avoir de l'adversité samedi soir. As soon as I got the news, I obviously looked at some tape, but what you need to know is that I actually commentated on one of his fights when he won Cage Warriors. So I was able to analyze him. He's not a new opponent in that respect. I know him, I know what he's like. He's a pretty powerful guy, he's a good fighter, he's decent as well when it comes to the grapple and the clinch. So from that point of view, I think it's going to be an interesting fight in that regard. So, I'm focused on what I can do as well. But obviously, he's a fighter that I know and that I'm sure that will match up well. And have you had time to kind of build a game plan? How different, if you have built a game plan, is that game plan from the one that you were going to use on your prior opponent? Est-ce que tu as eu le temps de construire un game plan pour ce combat? Et si c'est le cas, à quel point est-ce que ce plan est différent de celui que tu avais construit auparavant? On a changé quelques détails. Je pense que dans les grandes lignes, ça ressemble à la précédente stratégie. On a juste changé quelques paramètres pour que ça puisse coller à Kaolan Lugran, mais globalement, ça ressemble un petit peu au match-up à la stratégie qu'on avait pu mettre avant. Et puis j'ai déjà affronté des combattants de ce style-là, donc ça me dénature pas trop. No, obviously I did have to tweak the game plan a little bit, but by and large it did remain the same. I think my preparation had been good regardless, and so what I had applied during camp, I applied to this fight. I've fought against these sort of fighters before, against guys like Ken, so at the end of the day, it was more or less the same, and the focus was on me. Thank you. Taylor, content de te revoir à l'UFC. Merci. Je voulais savoir, je ne veux pas faire d'histoire, je n'ai pas entendu la question être posée. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question, enfin à ces questions précédemment. Je voulais savoir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti du MMA Factory? Écoute, cette question, on me l'a posée plein de fois. Et encore une fois, je ne suis pas du genre j'aime pas trop que mon nom tourne dans des histoires et des polémiques. Et donc je vais sauter mon tour pour celle-ci, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis parti parce que forcément je me sentais plus heureux. Et je pense que quand on est quelque part et qu'on est plus heureux à l'endroit où on doit l'être, parce qu'on doit être heureux dans son gym, et je pense qu'il faut s'en aller, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je leur souhaite pas de mal. L'histoire va continuer de s'écrire pour eux, elle sera juste sans moi. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose même à rajouter. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Je suis parti et j'écris autre chose et voilà. Ok, merci pour la réponse. Il se trouve, je ne sais pas si c'est un hasard au niveau du timing, tu es parti au MMA Factory et finalement quelques instants plus tard on apprend que tu re-signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a un lien? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien. Le combat malgré tout a été difficile à avoir pour diverses raisons, mais il n'y a pas de lien qui fait que je sois parti du Factory et que tout de suite j'ai signé pour un combat, parce que j'étais déjà sous contrat avec l'UFC depuis l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de causalité entre les deux. Ok,
Ok, dernière question pour moi. Donc maintenant tu es à l'US Métro, c'est ça? C'est ça, Comment exactement. Ça se passe très bien, on est très bien encadré. Johnny Frachet fait un très bon travail au sein de la salle avec Diego Bologna et je suis content. Je suis très content. J'arrive là-bas avec le sourire, je suis heureux à nouveau et voilà, et je me sens bien et prêt à performer. Ok, merci. Merci. Salut Taylor, ici. Je voulais savoir s'il y avait une raison précise que tu pouvais nous communiquer sur le fait que tu es re-signé il y a 1 an et tu ne recombats que maintenant 1 an après, en fait. Bah, j'ai pas la réponse à ça. Je suis pas sûr que quelqu'un puisse me la donner d'ailleurs. L'année dernière, quand je me suis blessé, j'étais apte à recombattre dès décembre. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris de ne pas recombattre au milieu de l'année, surtout qu'il y a des cartes quasiment tous les week-ends. Donc, j'ai pas forcément compris, mais je pense qu'il y a une raison à tout et que tout s'explique. Je l'ai juste pas moi cette raison, mais je pense qu'il doit y avoir une raison et voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai pas combattu plus tôt. D'accord. T'as jamais eu le moindre signe du côté de l'UFC pour non, après c'est pas moi ça. qui gérais ça. Hein. Donc j'avais un manager qui faisait la transition entre moi et l'UFC. Donc qu'est-ce qui se disait, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi j'avais pas recombattu plus tôt. D'accord, moi non plus. Et j'ai une dernière question. Ton double statut de consultant combattant m'autorise à te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette carte avec 9 Français? Est-ce que tu imaginais un jour qu'on puisse avoir autant de Français? Je pense qu'il n'y a aucun Français qui imaginait que tu aurais 9 Français sur une carte UFC. C'est-à-dire que pour remettre un petit peu l'historique, à l'époque où je signe à l'UFC, je dois avoir 21 ou 22 ans. J'étais le plus jeune Français à signer à l'UFC. Je ne sais pas s'il y en a un plus jeune qui a signé entre-temps. Et on avait tous cette vision de l'UFC qui était presque intouchable, ou alors on l'avait en fin de carrière quand on avait tout prouvé ailleurs et que ça y est, la récompense de la fin de carrière était l'UFC. Mais on se disait tous que c'était pas possible que des jeunes combattants signent à l'UFC. Et j'ai un peu, sans aucune prétention aucune, hein, qu'on soit bien d'accord, j'ai un petit peu réouvert cette voie-là vers la jeunesse à l'UFC. Et on se rend compte quelques années plus tard que là, on sera 9 Français. C'est absolument extraordinaire. Moi, jamais je l'aurais pensé. Et ça fait plaisir parce que je me dis, bon, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Et puis surtout, il y a une vraie invasion française à l'UFC, donc c'est cool. Tu penses qu'il y a une raison spéciale par rapport à ça? Est-ce que l'UFC a voulu marquer le coup? Parce que là, ça fait 9, c'est hallucinant. Ouais. Alors l'année dernière, il y en avait 5. Je sais qu'ils en voulaient un peu plus, mais il y avait eu une succession de vagues de blessés et autres. Après, moi, je pense que ça va avec aussi le fait de l'arrivée de l'UFC en France. Ça va avec l'évolution du MMA en France. Forcément, dès que le sport devient légalisé, on peut organiser. Donc il y a plus de visibilité, il y a plus d'évolution aussi pour le sport et les combattants. Donc tout ça forme un cercle vertueux qui fait que y a un vrai intérêt après de promotionner des Français et de 2 d'avoir des Français qui sont talentueux. Tu penses qu'un jour on pourra avoir plus qu'une date dans l'année? Plus d'un UFC dans l'année? J'espère, et ça pour le faire, ça vient de la part des combattants français. En faisant des performances, en brillant, que ce soit à Paris ou ailleurs, et ça vient même du public français. Le public, je pense qu'il a une carte aussi à jouer dans cette histoire, en montrant l'engouement qu'il y a sur cet événement et donner envie à l'UFC de revenir 2 fois par an, comme on peut le voir à Londres. Merci Taylor. De rien. Merci à tous.